everyone. Hear me? We will start in 5 minutes. Okay, let's go. Hello everyone, my name is Angelina. Welcome everyone to our Thirst International online conference. Today I will be moderating this room, and if you have any question, you can write them in the chat. And I think we start. Okay, yes, we will start. And directly to the first presentation, meet the first our speaker, Ilya. Please present your speech. Yeah. Hi, everybody. Do you hear me? Yes, yes. It was announced that presentation would be in Russian, so I probably will have my speech in Russian. It's okay. Yeah. I think we should wait until 10 minutes, or shouldn't we? Is everything okay with the sound? Does everybody hear me? Cool. I think I'll wait several more minutes and I'll start my speech in Russian then.
One more minute to start. Okay, it's okay. We'll wait. I'm precise. I will start exactly at 14:10. Sorry, at 4:10 because I'm in Moscow. I have 2 hours time difference Sorry. with you. Okay, it's my mistake maybe because I will start at early start. Yes, okay, it's 1 minute. Okay, I think we can start already. Мгм. Давайте я перейду на русский язык, как и было заявлено, и покажу а, экран. Сейчас мы начнем презентацию. Так, ладно, начнем мы вот так. Так, видна ли моя презентация всем? Ну, я надеюсь, что да. Пока черный экран. Пока что Черный экран. Нет, ничего не видно, да? Ох, как неприятно. Это плохо. попробуйте еще раз перезапустить демонстрацию. Я знаю, как это исправить. Я знаю, как это исправить. Я просто буду шарить весь десктоп, а не только одно приложение. А теперь? Тоже черный экран. М, Интересно. Да, видимо, надо было начинать раньше, тогда бы мы сэкономили время на этом. В порядке. А, Хорошо, подскажите. сейчас я исправлю. Сейчас я... Ага, окей, окей. Еще одна попытка. Видно ли что-нибудь теперь? До сих пор черный экран. Подскажите, через что у вас презентация может быть, если это ссылка, я могу через себя запустить, если вам удобно. Вот это понятно. У меня вообще экран почему-то не шарится. Это интересно. Дело не в полном экране, а просто экран не шарится. Это печально. Ну, есть презентация в PPT, есть презентация в PDF. Мгм. Я не А, знаю, почему экран не шарится. Всегда шарился. Давайте попробуем сейчас быстренько это исправить. Секундочку. Давайте, может, я попытаюсь расшарить свой экран. Если у меня не получится, наверное, это будет системная проблема. Мгм. Так, Так, ваш видно экран. видно, да? Значит, ну да, проблема у Ильи. Как М. альтернативное решение могу предложить я начать со своей презентации, а у Ильи будет полчаса, чтобы попробовать решить эту проблему. Мгм. Да, да, Сергей, давайте, наверное, немножко поменяем вас местами. Окей. The first speaker is Sergey. Okay.
Илья. Мы с вами сейчас давайте решим быстренько этот вопрос, пока будет полчаса. Окей. Hey everybody. We had this like small agreement that I'm gonna give my speech in English. So I guess that's the best option for all of us, especially since I do all my work like in English and it's more convenient for me. Yeah, my name is Sergey Galkin. Very glad to be here today, and like it's very exciting for me. And the first thing that I would like to suggest is like to do some kind of like interactivity between all of us, because I feel like I'm the only one in the chat. Maybe you can just send a plus in the chat if you're like here and you hear me well, if the mic is okay and everything is good. So we could have like a little bit feedback from you as well. That would be awesome. And yeah, let me share my screen as well. So I could show you my presentation. Give me a second, please. Okay, now, do you see my screen? Do you see me? All good? Maybe like this. Maybe like this is a little bit better. Guys, I need some feedback from you. I don't hear anything. Everything is okay. Okay. Great. You see my presentation right now, right? Yeah, yes, we do. Okay. Is it the first slide of the presentation? Is everything okay? Do you see I'm switching it right now? Yes. Okay, great. Then let's go. We are ready to start. So yeah, as I said earlier, my name is Sergey Galkin. I originally I'm from Russia, so I actually speak Russian. But yeah, right now I live in the United Kingdom for the last 3 years, and basically I'm a user experience and concept designer for special computer. That's like official title. I know that for many of you it's probably sounds like something new, and that's true. That's like we just have started to receive some really good special computer on the market, so it's relatively new profession. That's when people are focusing on something like this. Usually it's just if we're talking about mobile development. I guess many of you people here is mobile developers, and it sounds like something new to me. But yeah, today we're going to talk about special computer and what is unique about special computer. And yeah, a little bit more about myself. I work with different studios and companies developing software for XR devices like Meta Quest 3, Apple Vision Pro, PlayStation VR, Pico 4, many other different devices. And I'm very proud of it. And currently, most of my time working with studio called Flat VR Studio from California. Together, we bring games and different software from like that was really popular on the flat devices like computers, phones, or Nintendo to special computers. And over the past few years, list of my client list included companies such as Adobe, Red Bull, Samsung, Meta, Instagram, many other companies which I'm like very proud of, and I'm still working with many of them, and they're like a huge list. And I'm really excited to be here today and to talk about like my experience in special computer design. Of course, we don't have much time. It's like only 30 minutes, and I can't tell you about all the small details that could be important in this field, but I want to talk about the most important part of this job, like I think about it. And yeah, today we're here to talk about your user experience design for special computer. So yeah, it would be great if you could write in the chat, maybe send plus if you already used the
a special computer. Maybe you have special computer in your home and you're using it sometimes, or maybe like somebody here already created something for this device. It also would be great to understand like what experience you currently have. And yeah, I want to start with a little bit like earlier. So where we are actually right now with you, like in terms of like big picture. We really live in a very interesting world, and potential of the special computer is like not open enough, as I think. We are in a very interesting time because at the same time we have already like many different devices on the market. We have Apple Vision Pro, Meta Quest, like a few headsets from them. But when I started like 5 years ago, we didn't have any of this, and it was a difficult time. But right now we have a few devices. But despite this, we are still in a state where this type of the devices are constantly being significantly updated, and they are looking for the best place in our world. It's not like, I don't know, iPhone 16 and 15 when you barely see the difference between them. So, but special computer devices, they're updating all the time, and the updates that they have are very significant. Like many new features are appearing there. And let's be real, while the potential is huge, most apps on the platforms looks like flat screens. And many people still don't understand why they actually need these devices. The thing is that, yes, we have many devices on the market, but we are still in the very process, in the very beginning of this process. And me and you will have to find the perfect place for a special computer in our world. And what do I mean by that? If we take a look at the history of the computers, more than 40 years ago, we saw the first computer. Then we saw laptops. Then we saw smartphones, telephones, tablets, many other type of devices. And the arrival of new devices on the market didn't mean that we would forget the previous ones forever. For each devices, there was an ideal place in our lives, a task it was the best suited for. And this is what we will have to do with you together. We will have to find this perfect place for special computer as well. And you and I can be a big part of it. And me personally, I'm very excited about it. And I'm very excited to be at such an early stage and like researching, learning a lot. And that's a very interesting process, and I want to share with you a little piece of it. We can talk about many different nuances that we will have to deal with when we create different projects. But yeah, we'll have very limited time, and that's why I'm going to focus on the most important part of the special computer development and user experience creation. And I call it special thinking. I think that this skill is the most important skill while we're creating something for special computer. And this is the skill that have to be like everybody who is creating something for special computer have to have this skill. But the main problem is that like not a lot of people have it. And in 40 years that you and I have been staring into flat computers and phone screens, our brain have been traumatized. It's been damaged. And now we have to grow this muscle again. We have to start, like, we have to break these patterns. And the most important thing when creating product for special computer, because our main task is to create products for which user will be first want to buy the device and then want to wear it. And we can do this only if we create experiences that cannot be repeated anywhere else.
So it's actually like a pretty important thing and pretty big deal about special computer right now. So we need to motivate people to buy these computers, and we need to motivate them to use it. And we only can do this if we're creating something really interesting and valuable for people. And the main question is how to develop this muscle in our brain, how to start thinking specially. And today I want to share with you a small list of rules that I'm trying to stick with while I'm creating interfaces and user experience in special computer. And the rule number one, while you're creating something for special computer, is create something that can be replicated or recreated on a flat screen devices. That sounds very simple, but actually it's a little bit more complicated than it seems to be. The interesting part is that, as I said, I believe many of you here is dealing with mobile devices. And in mobile devices development, this question is never right, because mobile devices is already value by itself. So it's not something we don't need to create really unique product on the mobile devices for people to use it. If you have a really good product that works on a website, you can just basically recreate it through the applications on a mobile, and it's already gonna bring some value to the user, because user will be able to use this product just on the mobile device when he doesn't have access to the computer. And you're already kind of a winner. Okay, you just created absolutely the same product on the mobile devices, and you kind of like, okay, I'm really good. We like can move on. But with augmented reality, with virtual reality headsets, it doesn't work like that. If we create experience that looks and feels absolutely the same how it feels on a flat screen, that users won't have the reason to wear these devices and to use your products. It's gonna be like 100 times easier to just like put your hand in the pocket, just take your phone and use your phone. And that's why when we create experiences for a special computer, we need to focus and we need to bring something that's really using the technology and really kind of like using it on 100%. Especially its importance on this stage of the development of a special computer, because many people still didn't buy it. Many people don't see the reason. So we need to think, how can I create a product that makes people want to buy Apple Vision Pro or Meta Quest 3 or some other devices. So it's really important for us on that stage. And this is going to bring value to the user. And this is going to also bring value to the platforms. It means that platforms going to support you. Platforms going to pay, gonna like you, gonna promote you, maybe even give your money to improve or to create your product. So yeah, this is like a first rule that I believe is really important. And yeah, the good example here would be like if we take a look at the product that we have right now, like let's say on the Apple Vision Pro, you can see that it's like in most of the cases it's just flat screens. So we don't really see the difference between this flat screen or flat screen that I use on my computer. So, and we need to avoid this. The good example here, the bad example also here would be this concept of the Instagram application that we have right now. So I found it like it was a pretty popular designer who created it. And I look at this concept of this product. It looks very crispy. It looks beautiful, but I just don't see the reason to wear headset to get the same experience I can get on my phone or on my computer. And another interesting example would be here. Yeah, I'm going to talk a little bit about different examples for you to understand better what I'm talking about. And I think like examples, it's a good thing to do. It's more interesting for you as well. And
Another interesting example would be is the product for Airbnb. It's a concept of the product when you can use Airbnb on Apple Vision Pro. It's also pretty interesting example, and we have minuses and pluses, and I would like discuss them with you. Like, what's a good thing about it? What's a bad thing about it? So yeah, let's discuss. First of all, that's cool that we are not just using flat screens. So this is pretty awesome. It's already a big plus for this product that we have this cool like landscape that we can take a look like where actually apartment is based in, so what's it around, how good it is, like how good the view. It's all amazing, but I still think this concept has a lot of minuses as well, because I believe that's the most value that Airbnb application could bring me through the special computer devices is actually put me inside of the apartment that I'm gonna be renting. So basically, we should understand that with Apple Vision Pro, we can actually place user in the exact apartment that we're gonna be renting, for user to see what this place is about, how it feels to be inside of it, how good it is. And I believe it's really the most important thing when you're renting an apartment on Airbnb. You should understand like the most problem is like expectation and reality. This like memes, we see them everywhere. So you see the good pictures, then you like really go there, and it's absolute disaster. And that's the problem that we can solve through the special computer. And me and you as an experienced designer, we should think about that, and we should bring it, and we should allow a user to do that. Yeah, let's move on to the next rule, and that sounds very obvious, but it's actually also pretty important rules that I'm gonna stick with all the time. Is like we need to create real value through the products that we are bringing to the user. And the good example here would be the applications that we have on Apple for Apple Vision Pro is the application of Formula One. So the application that allows us to use like Formula One to see Formula One race on Apple Vision Pro. And the real good thing about it is that I think it solves the most important problem of Formula One. I'm not sure like how many of you is like a big fans of Formula One, but I have a few, and I'm myself really like I like watching races. And the most important problem there is that you can't really watch in real time what is happening on the race. So because like you basically, when you're watching it through TV, you can see like just a few cars, and you're just switching between them constantly, and you're only trying to see this huge list on your left, and you're just trying to understand the big picture. But through the Apple Vision Pro, it's really cool how we can bring the dynamic of the real race, but we can see it's like like right in front of you, and see at the same time what is happening on every part of the race. And I believe this is a really good example of how we can bring value for the product of special computer. And the really good exercise here would be to think about what pluses, like what difference special computer brings to us in this, like what different special computer brings to the world that we can use. For example, first of all, we could see 3D elements through your eyes. We can really understand the volume of them and the distance between these elements, just like in real world, because we see with two eyes, we have two different angles to the 3D object. And this means that we really understand the space, not like on a flat screen computers. When you're like using 3D programs on a flat screen, yes, it's a 3D program, but you still see like 2D pictures, 2D image. And we need to use it. We also have two available hands in a special computer. And we also should think, okay, like what's interesting experience could bring through that. We also can understand user's 3D space that's user in right now, the user apartment. Okay, where's the walls, where the ceiling, where like everything. And especially Apple Vision Pro device, it's like has like very good understanding of what is happening.
And yeah, we definitely need to use this in our product to bring more value. We actually have a really awesome feature called spatial audio. It's incredibly powerful tool when we can really hear where the sounds are placed in our apartments. If we rotate our head, we can really hear like when are they, and we need to use it in our applications. We can really immerse people into some spaces. That's super useful for different situations when you need to focus on something, for meditation or for something like that. And of course, topic that I'm going to talk about a little bit later is the communications with other people. It's also like very, very exciting how we can do that. And these directions are having like the significant improvements comparing to the regular computers or phone that we have. And try to think further and try to develop these thoughts and think about ideas that could really solve problems with these features for user and bring value to them. Okay, let's move on and go to the next rule that I have. It calls like meaning first, beauty is secondary. And I think it's really important because special computers have been for a very long time in our world as just silly and good-looking AR effects on social media, sometimes like in web AR. So we could, I don't know, use this funny mask on our faces or something like this. It's also a part of the special computer, and it uses very similar technologies. But because of this, a lot of people started to think about special computer as the product that looks good and looks beautiful, they create value by itself. But it's not like that actually. So, and I have really good example for you here. You can take a look at this video. So yeah, it's a concept from Reddit, from the creator who was like, it was crazy popular on Reddit. There was like dozens of like 1,000 likes and many people liked it. And here is what creator of this concept writes in. When carrying an AR device, actually it's a quote. When carrying an AR device and AR-enabled credit card will be a much more convenient way to check its balance before a transaction than picking up a cell phone, opening a bank app, logging in and checking the balance. But I actually think there is like so many things wrong about this concept. While it looks pretty beautiful, it's like so futuristic and it like looks like something from the future. But if we really think about the meaning behind that, we can see that it actually doesn't make any sense. And the main question that I have is like, why do I need it? Like, and I literally don't understand how it's going to work in real life. So yes, it looks beautiful. It looks very like awesome. But first of all, I can do the same thing with my phone. I actually have a widget from my bank application right on my screen. So I can just like see it within a second. So I can already do such a thing with my phone. I can check the balance. It's going to take me like 2 seconds. And it means that your product already doesn't bring any additional value to my life. So why would I need it? The second thing is like, who is still using bank cards? I believe that like most of the people are using some other type of payments. So you can pay pretty fast with, I don't know, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, what other, like we have so many options to like pay without the cards. I actually don't even bring my bank cards at all. They just lie at home all the time. I'm just like using my phone. And another thing, if we are talking about the future of bank payments, we actually already have it in China. People there can pay with their faces. You basically in the shop, they just scan your face and they already know how much money on your bank account and if you can pay. And yeah, why do you need a card at all? You don't need anything. You can just basically pay with your face. And in the future, I believe such technology will be bring to our lives in Europe, in Kazakhstan, Russia, whatever. We're gonna have it. And yeah, it just doesn't make any sense.
So yeah, when you like going back to the special computer user experience devices, when you think about it, think about first meaning and then beauty. The beauty itself doesn't have any value in general. If it's not an art object, so yeah, it doesn't make any sense. Let's move on. My design rules. The next one is the social interactions are crucial. And yeah, we were talking about it a little bit earlier, but I really want to focus on it right now. Because I think it's incredibly important. I believe that the social interactivity that we have in a special computer is incredibly powerful tool. I'm not sure how many of you use the special computer devices, especially Apple Vision Pro, but basically in Apple Vision Pro, yeah, they have this new feature when you FaceTime someone, you can not just see the 2D picture, but you have something that's called digital personas, and they look like this. And this digital personas is like absolutely mind-blowing. The way that you feel of the presence of other people with you in the same room, it's absolutely next level, and you really start to feel that people are very close to you and you really can communicate and chat with them as they are in the same room with you. And I'm very convinced that this is that using of these technologies in our products really bring a lot of value to our products. And this is what we want with you when we create user experience. And please, if you're creating something with special computer, don't forget about these cool features that we can bring there. The next rule that I have is don't underestimate the concepting. On my experience, I really get so many interesting things through the concepting. So what do I mean by concepting is to like try to fake how people using your products. And for special computer, it's always like could be a really great videos when user kind of like using your product, but this product doesn't exist because, and it's for me, it's crazy important for me to create such a concept for only one reason, because while I'm creating this concept, there's so many questions like can pop up that I haven't even think about earlier. And yeah, you're gonna have so many like you're gonna think through so many small details, but if you're not concepting, you're still gonna run on some problems during development process. But you can avoid these problems if you do the proper concepting of your product. And that could bring like that could really save you so much money during your development process, because developers like they're crazy expensive and we need to if we can't do something without developers, we need to do that. And this is like a very valuable tool that I'm using all the time on my work. And I can share with you a couple of my experiences that I have. This like guitar application that was the program that I was designing for some time. But then we decided, okay, we need to like do some concepts, how people really gonna use these videos. And we created this video and we learned so much. And after we just so we actually sold this experience to Piano Vision company. I'm not sure if you're familiar, but it's like a crazy popular applications for MetaQuest 3 when you can play the piano. So basically, I sold this concept to them as well. So they're gonna bring it to life. And yeah, the thing about the pictures is as well, like it's a concepting, and the concepting and the whole experimentation process is like crazy important for us as the designers, because I really believe that through these processes, we are growing as the designers, we are growing as the like people who understand the product and who bring value through this product. Yeah, and basically the last rule that I wanted to speak about is like experiment and have fun as much as possible. They are very related with the last one, but that's like very important for us to experiment as much as possible. And I'm gonna explain a little bit later why it's important. But the good thing here, like
I have really good creator who is my friend, who is like experimenting so much with the different type of products. And sometimes it could be crazy silly, sometimes it could like doesn't make any sense. But through the experimentation process, you're gonna it's gonna bring like really new layer like for your design process. And yeah, talking about my design process, I just wanted to share with you a final like schema how it looks like for me. So basically, it's always start with the brainstorm. It goes to the concepting, then it goes to the analysis. While after the concepting, you can really have a good analysis, like and see what went bad, what went good, how we can improve it. And then it's a really important thing. We can go either to the prototyping product, which is already development part, or we can go back to the brainstorming. So yeah, for the special computer, since it's a very new field for all of us, it's crazy important to create this endless circle of your design process. So it's always like very important, go back to the brainstorm, not just developing process because, okay, we have to launch the product in 3 months, as we need to like run, but that's not the good way. If we have this crazy experiences in the mobile development, because we are doing mobile developer, like we're doing mobile development for more than 15 years, 20 years, we have this mindset that can help us to bring products very fast. But for special computer, it's like very, very new field for all of us. So please, let's have this good, really like good design process, deep design process through our work. And yeah, the thing is about this process for special computer is that we actually when we're talking about creative thinking, it's a little bit more from technical thinking, because like when you solve problems in math, you already know that there is only one correct answer to these problems. But when we're talking about creative thinking, we really need to break patterns, how our brain is thinking. So our brains for like this, for all our lives, was staring at the flat screens. And it's really built these patterns in our brain, how our brain thinks. And to think a little bit different, we need to break these patterns. And I want to talk like really for 2 minutes, like to share a little bit my experience, how to break patterns. And I can really explain it pretty fast. If I show you one exercise that's, I really like how people react to this exercise very often. So yeah, let's say you have this square, this empty square, and you have a task. You need to divide the square on like 2 absolutely equal and same parts, so they could have absolutely the same shape. And yeah, and usually, like if you think about it right now, you can share it in the chat if you want. But if you think about it, the first idea that you have, okay, the answer question, how many options you're gonna have. And most of the people always say something under 10, like, okay, we have 2, 4, maybe, okay, maybe we have 8 different options. And this is what usually people think about. Okay, we have this way, we have this way, okay, this is what options do we have. But actually, if you think about it, and the correct answer to this question is we have limitless possibilities to do such a thing. Because if we take deeper, like if we think deeper to about this question, we actually can understand that if we divide this square by half, and then we can like really like use some random shapes that's going to be symmetrical from 2 sides, but it's going to solve the problems. We can draw wherever we want. And if we take even deeper this question, we can understand that we can actually divide this by 4, and we can rotate these lines by 359 degrees or 360 degrees, like how many times we want. And every time we're going to have very unique and very unique solution to this question. So the conclusion from this experience is that when we think about some question and some problems that we have for user experience, it's even not only so you can not only apply it to the special computer, but actually through all the design process. When we think about solution for first minutes, we're gonna have
like, okay, we have like 3-4 different solutions. I think this solution is the best one, and we're gonna move on. But actually, we can missing a lot because we need to really focus and think further. The good exercise here would be create a list of 100 different solutions to the problem. So any problem, you have any problem for your design process, it's like, okay, write down 100 different solutions for this problem. And yes, you're gonna want to kill yourself in 20 minutes probably because you have only 20 different solutions. But yeah, don't stop please and go further. And for special computer, it's incredibly important for us to do that. Yeah, I'm gonna finish right now, so I have literally 1 minute. Two more very short questions. First of all, if you want to go to the special computer design process development, if you want to create something, please start using these devices on a daily basis. So please, if you have opportunity, buy Apple Vision Pro. If you don't, buy MetaQuest 3, some other devices. If you want to create something for these computers, you need to understand very good how they work. Please buy them, please use them, and this is gonna help you a lot. And the next thing is, please share your ideas with people because we are in a very interesting stage right now when this whole special world is just developing, and we need to really be one team with you. We need to be like, we need to share different ideas. We need to bring something new to this world, and that's very excited. Let's do this together, please. You can like follow me on Twitter or just text me, and please let's like communicate. Let's bring the spark of the conversation with each other and bring new ideas. That's really important. And yeah, that's it. It was really great to talk to you today and share this experience. Please, if you have any question, text me, or we're gonna have probably 5-10 minutes after that to answer your questions. And yeah, thank you so much for your attention. That was very, very cool. Okay, I'm gonna stop sharing my screen. Thank you very much, Sergey. They're a great presentation. Maybe question in our chat. No, we haven't. Okay, thank you. Well, we meet the next speaker. It's Ilya. Ilya. Hi again. Here. Okay. Maybe Maybe I'll try share one more time. If it failed, then I'll use, yes, it is failed probably again. No, it works, isn't it? yes, okay. Do you see my presentation now? Oh yes, it works. Yeah. Cool, it works. Then Yes. we can start. Do you see it now? Do you see it? Yes. Отлично. Так, я буду рассказывать на русском, как и было анонсировано. Yeah, Всем yes. We see your presentation. Можем. все. Я начинаю. Видимо, да? Так, всем добрый день, всем привет. Меня зовут Илья Щерин. Да, мы можем начать, Илья, простите. Так, я начал уже. Меня не слышно, что ли? Да что? Слышно, слышно. Все слышно, все хорошо. Хорошо, а что тогда? Все, отлично. Значит, мы начинаем. Меня зовут Илья Щерин. Я буду выступать с весьма техническим докладом. Возможно, он будет сильно более техническим, чем большинство докладов здесь. Тем не менее, тема моя посвящена многопоточному программированию C++, и конкретно я расскажу сегодня про то, как в языке C++ работать с такой вещью, как мьютексы. Mutex — это базовый примитив многопоточного программирования, который позволяет избегать неприятных ситуаций при конкурентном доступе к одним и тем же данным. Я буду в основном показывать фрагменты кода и объяснять, как
с помощью тех или иных средств современного C++ мы можем решить возникающие проблемы, ну и попутно мы разберем несколько задач, ну и даже в конце я надеюсь, что я расскажу о том, как мьютексы реализованы под капотом. Ну, конечно, мне можно задавать вопросы в чат или даже устно. Итак, план такой. Мы сначала посмотрим на базовые примеры многопоточного кода в C++. Дальше я расскажу про то, что такое Mutex. Ну, а дальше мы посмотрим на разные усовершенствования базовой идеи Mutex, на то, что такое локгарды, на то, как работает функция std-log, unique logs, shared log и recursive mutex. Ну и в конце мы поговорим о том, как это все реализовано низкоуровнево. Давайте начнем с простейшего примера. Я покажу вам код простейшей многопоточной программы на C++. У нас есть такой класс, возможно, кто-то с ним знаком, это thread, поток исполнения. Мы можем запускать несколько тредов параллельно, и делается это путем того, что мы просто создаем, ну вот мы создаем вектор из тредов, где мы видим в мейне. В этот вектор мы кладем функцию, которую мы хотим исполнять в отдельном треде, и передаем туда параметр число, которое будет принимать эта функция. Здесь у нас простейшая многопоточная программа, которая берет вектор из 10 тысяч чисел. Вот этот вектор дата, он состоит из 10 тысяч чисел, и мы просто суммируем эти числа через 100. Каждый тред у нас суммирует числа, начиная с индекса и он их суммирует через 100. Это все корректно работает, потому что наши треды, они не конфликтуют друг с другом, каждый из них читает данные, не пересекающиеся по байтам, и в результате, если мы запустим такую программу, мы получим, что просто мы просуммировали 100 разных подмножеств вектора по 100 чисел, и мы увидим 100 разных сумм. Вот, метод join, он заставляет нас дождаться, пока тред закончит работу. Вот, ну, это простейшая многопоточная программа, но все становится хуже, когда у нас разные треды пытаются использовать одни и те же данные конкурентно. Вот если мы рассмотрим такую программу, мы снова заводим вектор из потоков, и каждый поток, все они, 10 тысяч потоков тредов, параллельно исполняют одну и ту же функцию addData. Эта функция просто добавляет в конец вектора случайное число. Вот. Эта программа, если ее скомпилировать и запустить, то, скорее всего, она упадет с ошибкой segmentation fault, потому что добавление элемента вектора — это небезопасная операция с точки зрения многопоточности. Она требует, в некоторых случаях она требует реаллокации вектора, перекладывания элементов на новое место, переделения под них памяти. И если такую операцию из разных потоков делать конкурентно, потоки начнут мешать друг другу, они просто сломают вектор, потому что они будут как бы через одного будут делать, какой-то поток начал перевыделение памяти, перекладывание элементов, а потом другой поток пришел, первый еще не закончил перевыделение памяти, а второй уже пришел и все сломал. Вот это та ситуация, для которой был изобретен Mutex. Mutex — это сокращение от слов mutual exclusion, взаимное исключение. Mutex — это очень простой класс, который, ну, по сути, обладает двумя методами, lock и unlock. Lock — это метод, который позволяет вам захватить mutex, что называется захватить mutex, а unlock — отпустить mutex. Для чего это нужно? Когда вы вызвали lock, после того, как вы вышли из этого метода, после того, как lock успешно завершился, вы гарантировали себе, что никто одновременно с вами сейчас эти действия не делает. То есть mutex lock одновременно может выполнить успешно лишь один исполнитель. Если несколько исполнителей параллельно будут вызывать mutex lock, то только у одного из них он успешно завершится, а все остальные просто зависнут. То есть метод mutex lock, он зависает до тех пор, пока mutex кто-то не освободит. Как только mutex кто-то освободит, кто-то из тех, кто висел на mutex локе, он сумеет его захватить.
Вот. Ну а в конце, когда мы когда мы сделали то, что нам хотелось, мы делаем mutex unlock, и таким образом кто-то другой уже может начать это делать. Вот этот фрагмент кода, который находится между mutex lock и mutex unlock, называется critical section, критическая секция. Это тот фрагмент, который небезопасно исполнять параллельно несколькими исполнителями. Вот, ну, mutex в базовом своем сценарии использования позволяет защититься от ситуации, когда несколько потоков параллельно исполняют критическую секцию. Вот это состояние, когда несколько потоков параллельно исполняют то, что нельзя исполнять параллельно, называется race condition, состояние гонки. Ну и вот, как я уже сказал, mutex позволяет от него защититься в базовом сценарии. Дальше мы развиваем эту мысль, и mutex, они сами по себе приносят некоторые проблемы. Первая из проблем, с которой мы сталкиваемся, если неаккуратно использовать mutex, это проблема deadlock, мертвая блокировка. Она возникает в ситуации, когда у нас есть хотя бы два разных мьютекса, и мы в разных функциях пытаемся захватить их в разном порядке. Ну, допустим, у нас есть функция, которая делает add data 1, она что-то добавляет в первый массив, что-то добавляет во второй массив. И есть еще функция add data 2, которая делает то же самое, ну, что-то другое делает над этими двумя массивами. И они хотят захватить оба мьютекса, но делают это в разном порядке. Первая захватывает сначала первый, потом второй, а вторая захватывает сначала второй, потом первый. Если много раз это запустить, вот у нас 100 тредов параллельно это делают, и если это многократно повторить, то может получиться так, что первый тред уже выполнил mutex 1 лог и завис на mutex 2 лог, потому что второй уже выполнил mutex 2 лог и еще не успел mutex 1 лог. В итоге первый захватил первый mutex, второй захватил второй mutex, и теперь первый ждет, когда освободится второй, второй ждет, когда освободится первый, но этого никогда не произойдет. Они будут бесконечно ждать друг друга, программа зависнет намертво. Эта ситуация называется deadlock. Чтобы избежать deadlock, простейший рецепт – это всегда захватывать мьютексы, если их несколько, в одном и том же порядке. Если я буду захватывать мьютексы всегда в согласованном порядке, сначала первый, потом второй, но если их много, то в каком-то глобальном общем порядке, то таких ситуаций не возникнет. Ну, можно это даже строго математически доказать, но мы этого не будем делать. Оставим это особо интересующимся в качестве упражнения. Хорошо. Следующая тоже популярная известная проблема, связанная с мьютексами. Следующее. Представьте, что у вас... Ну, давайте я немножко поясню, что тут написано. Представьте, что у меня есть функция, которая иногда завершается с ошибкой и может случайно кинуть ошибку посреди своего выполнения. Ну, вот, например, ну вот у меня есть функция, которая называется safe increment. Она берет переменную и пытается ее инкрементировать. Но тут такой искусственный пример, что там, если значение равно 5, то нужно кинуть ошибку и выйти из функции. Проблема в том, что если мы выйдем из функции до того, как сделали unlock, то unlock никто за нас не сделает. Ну, то есть вот этот safe increment, он сделал сначала лог мьютекса, потом произошла какая-то ошибка, и он бы сделал unlock мьютекса перед тем, как выйти из функции, но, к сожалению, случилась ошибка, и он выскочил из функции до того, как unlock наступил. Конечно, можно было бы перед тем, как писать throw runtime error, делать unlock. Да, ну к чему приведет вот такое вот, что мы забыли unlock? Ну, конечно же, опять будет deadlock, потому что mutex мы захватили и выскочили из функции, а другие-то треды, они пытаются тоже захватить этот mutex, они все намертво зависнут, и мы никогда не дождемся их завершения. Вот, и... Конечно, можно было бы всегда вручную писать mutex unlock во всех местах перед тем, как вы уходите по ошибке из функции. Ну или по причине того, что вы, там, может быть, вы раньше просто завершили функцию не стандартным путем исполнения пошли, а каким-то другим. Но очень легко забыть unlock в одном из мест, и тогда будет у вас deadlock. Чтобы этого избежать, существует стандартный путь решения. Это так называемая идиома RAII, Resource Execution is Initialization. Это идиома довольно известна в C++ не только в связи с многопоточным программированием, а еще там с менеджментом других ресурсов. И, в общем-то, заключается она в том, что вы просто вместо того, чтобы захватывать mutex, напрямую писать mutex.log, заводите так называемый объект logguard, страж замка, который
принимает себе в конструктор объект этого мьютекса, и в конструкторе он сам вызывает этот mutex лог. А вызывать unlock уже не нужно, потому что logguard в деструкторе в своем собственном вызывает unlock, и это значит, что когда локальный объект logguard будет разрушаться, неважно, каким путем вы выйдете из функции, обычным путем или из-за ошибки, или просто вы return где-то в середине напишите, это не важно, потому что локальные объекты всегда уничтожаются, а при уничтожении локальных объектов вызываются деструкторы, и таким образом unlock у mutex будет вызван в любом случае, и дедлока вы избежите. И вообще рекомендуется mutex lock unlock вручную не вызывать в современном C++, а и всегда использовать стража замка, извините, logguard. Ну, кстати, здесь можно, для внимательных наблюдателей, можно заметить, что здесь все равно есть один race condition, а именно вот когда мы выводим в поток вывода слова код exception и дальше текст ошибки, это на самом деле тоже состояние гонки, потому что разные треды будут конкурентно выводить в поток эти сообщения, в итоге они перемешаются в непонятном порядке. Но, тем не менее, мы сейчас игнорируем это, потому что нам интересно поговорить про logguard. Дальше, после того, как мы обсудили logguard, можно еще сказать, что у logguard бывает свойство. Ну, как я сказал, logguard всегда, когда вы его создаете, по умолчанию сразу же вызывает mutex лог. Но что, если у вас уже mutex был залочен, и вы хотите передать управление от него logguard какому-то, чтобы unlock вручную не вызывать? Тогда у вас есть такой специальный параметр, который называется adopt log. Ну, adopt значит как бы принять, ну, как бывает adopted child, приемный ребенок, да, также вот бывает adopt log, как бы принять владение над mutex себе. И вы можете создать logguard с дополнительным параметром adopt_log, тогда он не будет в конструкторе пытаться сделать mutex_log, а в деструкторе все равно будет пытаться делать unlock. Для чего это все нужно? Ну вот давайте вспомним еще раз ситуацию, когда мы пытались избежать мертвой блокировки путем переупорядочивания мьютексов. Если у вас много мьютексов в программе и значит, вы в разных функциях захватываете многие из них, то вам, конечно, трудно поддерживать, помнить, в каком порядке глобально их все нужно захватывать, чтобы избежать случайной мертвой блокировки. Для того, чтобы консистентно захватывать мьютексы всегда в одном и том же порядке, есть функция std_log, которая так реализована, вы в нее передаете несколько мьютексов, и она так реализована внутри, что она всегда захватывает эти мьютексы. Она поддерживает некоторый глобальный порядок на всех мьютексах в вашей программе. Ну, можно считать, что все мьютексы как бы глобально пронумерованы. Ну, например, их можно пронумеровать, там, сравнить два мьютекса путем адрес кого из них больше. Ну, к примеру. Ну, можно так это считать. И вот функция std_log, она захватывает все мьютексы в таком порядке, что гарантирует, что если вы будете всегда захватывать мьютекс через std_log, порядок никогда не будет нарушен относительно. То есть они всегда будут в согласованном порядке захватываться глобально по всей программе. Таким образом, у вас никогда не будет дедлок. Но после того, как вы сделали std_log, у вас возникает вопрос, а как потом сделать unlock-то от этих всех мьютексов? И вот тут как раз нам пригождается logguard с параметром adopt_log. После того, как мы сделали лог всех мьютексов, мы можем уже в любом порядке, неважно в каком, завести logguard на эти мьютексы с дополнительным параметром adopt_log. Поскольку мьютексы уже захвачены, нам не нужно их захватывать дополнительно, иначе мы зависнем. Но отпущенные все мьютексы будут обязательно, как бы мы не вышли из этой функции. А в каком порядке отпускать мьютексы значения уже не имеет. То же самое здесь. Вот смотрите, я специально захватил мьютексы в другом порядке и здесь их передал в другом порядке. Но это ни на что не влияет. Все по-прежнему будет корректно работать. Начиная с современной версии C++ 17, вот эта вот комбинация, которая выглядит довольно неудобно, вам нужно сначала писать std_log, а потом std_logguard, да еще несколько раз. Это все было заменено на более удобный интерфейс, более удобный класс, который называется scoped_log. Scoped_log — это класс, который работает как logguard над несколькими мьютексами сразу. Вы можете в scoped_log передать сразу несколько мьютексов, и он, во-первых, отработает над ними как logguard, то есть захватит их все, а потом гарантированно отпустит при своем разрушении, а во-вторых, он отработает как std_log в том смысле, что он их все будет захватывать всегда в согласованном порядке. И таким образом вы никогда не получите дедлог из-за неправильного порядка захвата мьютексов.
Кстати, обратите внимание, что std-logguard вообще-то требует шаблонного параметра std-mutex, но начиная с C++17 шаблонные параметры для классов вводятся автоматически, если они однозначно восстанавливаются. Как это здесь в данном случае происходит? std-mutex — это автоматически выводимый шаблонный параметр, и для scoped log то же самое. Ну, мы примерно обсудили около половины того, что я хотел сказать. Давайте еще раз посмотрим, какой у нас был план. Я рассказал про простые примеры использования mutex, про race condition, про RIE, std-log, std-scoped log. Сейчас мы рассмотрим парочку более сложных примеров. Начнем с такого примера. Это так называемый сценарий producer-consumer. Когда у вас есть функция, работающая в качестве продюсера, она предоставляет некоторые данные для обработки. Ну вот у меня есть очередь из интов, она называется буфер. И моя функция продюсер, она там раз в 100 миллисекунд добавляет в очередь некоторое число, ну как бы на обработку консюмеру. Продюсер — это, ну, это учебный пример, понятно, что на практике может быть что-то более сложное и полезное, но в качестве учебного примера можно рассмотреть вот такой продюсер. Что он делает? Он смотрит, если размер очереди еще не превосходит максимально возможного, а максимально возможный размер очереди сообщений у нас 5 будет считаться, то мы должны подождать, пока, возможно, очередь освободится. Давайте подождем 50 миллисекунд. Снова захватить mutex и посмотреть, не освободилось ли место в очереди. И так мы делаем в цикле, пока место в очереди не освободится. Но прежде чем проверять что-то связанное с очередью, нам нужно захватить mutex, проверить это, а потом, если мы ждем, то мы освобождаем mutex. Аналогично, консюмер, он смотрит на очередь, пока в ней не появятся задачи новые, пока в ней не появятся новые элементы. Если их там нет, то он освобождает mutex, ждет, пока какие-то новые элементы появятся. Потом снова захватывает mutex, и когда они появились, он, значит, их достает оттуда и выводит на экран. Вот. Ну, конечно, это довольно эффективная реализация. Знающие люди скажут, что здесь нужно использовать condition variable, а не ждать рандомные числа 50-100 миллисекунд, но для учебного примера нам это подойдет. Для чего я показываю тут пример? Для того, чтобы обосновать введение такого класса, как std unique log. Вот видите, что мне здесь иногда приходится в ходе моих операций захватывать mutex, потом его снова освобождать, потом снова захватывать. Но это не умеет делать logguard. Logguard он умеет только захватить, а потом освободить при своем разрушении. Если мне нужно в течение в течение своей функции то освободить, то захватить mutex, и я хочу, чтобы по-прежнему выполнялся RIE, то есть mutex контролировался неким гардом, который гарантированно освободит его перед тем, как выйти из функции. Ой, извините, здесь, кстати, опечатка, здесь должно быть unlock в конце функции, конечно. Ну, то же самое здесь, unlock в конце функции должно быть. Вот этот вот unlock, чтобы в конце функции не делать, я могу завернуть мой mutex не в logguard, а в unique log. Unique log — это, по сути, logguard, но он дополнительно умеет еще освобождать mutex в середине своей жизни. То есть я создаю unique log над этим mutex, а дальше я могу его unlockить и снова лочить. И при этом мне не нужно в конце писать unlock, потому что при выходе из функции он также точно гарантированно освободится, как и в случае logguard. Ну вот, значит, я продемонстрировал вам применение unique log на примере продюсер-консюмер очереди. Следующий сюжет, тоже связанный с мьютексами, вот такой. Представьте, что у меня есть несколько читателей, один писатель. Ну, то есть у меня есть какой-то класс с данными, и у меня есть метод, который добавляет в него значение. Он, опять-таки, он лочит mutex, вот этот вот std-mutex, добавляет данные в вектор, пишет, что добавил данные, ну и разлочивает mutex. А есть читатели, которые просто выводят, какие сейчас данные есть в векторе. Вот. Заметьте, кстати, что mutex помечен как mutable, это потому что мы его меняем из константного метода. Ну, метод read, он как бы константный с точки зрения пользователя, но на практике он меняет какие-то поля, например, mutex, поэтому мы его пометили mutable. Так вот, эта реализация кажется неэффективной, если о ней задуматься, потому что, казалось бы, ничто не мешает нескольким читателям читать параллельно. Ну, ведь мы же не портим вектор, мы же не портим данные, когда из них читаем. Читать-то можно параллельно нескольким, это только писать должен один одновременно, чтобы не сломать все. И поэтому у нас существует
более оптимальный способ, а именно shared mutex. Мы можем использовать shared mutex как раз для этой ситуации. У shared mutex есть два способа его занять. Единолично завладеть им или завладеть на чтение. Когда нам нужно единоличное владение, то есть, грубо говоря, когда мы хотим взять mutex на запись, мы просто вызываем лог, и таким образом мы гарантируем, что мы единственный, кто этот код в данный момент выполняет. Но если нам нужно вызвать лог shared, ну, если мы читатель, и нам нужно лишь быть уверенными, что никто в этот момент не меняет вектор, но других читателей мы не против в этот момент допустить, то мы говорим log shared, и log shared одновременно могут вызывать несколько тредов. Единственное ограничение, что никто не может успешно завершить лог обычный, пока есть хоть один log shared. Вот. Ну и, разумеется, никто не может сделать log shared, пока есть хоть один лог. То есть лог обычный на запись, он единоличный, больше никто не может вместе с ним владеть этим ютексом ни на чтение, ни на запись. Но несколько log shared'ов на чтение могут владеть им одновременно. Ну вот так выглядит оставшаяся часть этой программы, которая использует, значит, этот shared ресурс. Теперь, когда мы поговорили про shared mutex, вы можете меня снова спросить, а что там про RAII? То есть опять мне приходится делать лок и unlock вручную, а что, если у меня случится ошибка, я выйду из функции раньше? Все верно. Для того, чтобы оборачивать разделяемое владение mutex в идиому RAII, существует класс sharedLock, который работает так же, как uniqueLock, только он позволяет лочить mutex на разделяемое владение. И я могу над одним и тем же shared mutex одновременно завести и uniqueLock, и sharedLock. Ну, то есть не одновременно, в одной и той же программе мы могу их иметь, но просто uniqueLock будет стараться делать эксклюзивный лог на запись, а shared log будет делать не эксклюзивный лог на чтение. Таким образом, я решил сразу все проблемы. Во-первых, у меня несколько читателей могут читать одновременно, писатель может быть только один, а еще я гарантировал, что мьютексы будут освобождены, даже если случится ошибка. Ну и последний пример, связанный с использованием мьютексов, это, наверное, самый сложный для понимания пример на сегодня. Представьте, что мы делаем обход дерева, и нам нужно делать этот обход рекурсивно. Ну, то есть вот у меня есть двоичное дерево, да, вот в нем есть такие ноды, то есть вершины этого дерева, и я хочу делать вставку в него, и делаю ее рекурсивно, и поиск делаю по этому дереву. И вставка у меня выполняется рекурсивно. Я вызываю insertRec из функции insertRec. И тут у меня может возникнуть проблема, связанная вот с чем. Если я уже вызвал функцию insert, и из нее снова попробую вызвать функцию insert, или traverse, вот если я эти функции вызываю друг из друга, то я получу дедлок сразу же, потому что они занимают mutex, вот этот, который у меня сторожит дерево, но я же не могу рекурсивно их вызывать, поскольку они будут пытаться второй раз залочить тот же самый mutex, и таким образом я получу дедлок опять. Для таких ситуаций существует класс, который называется recursive mutex как раз. Recursive mutex — это mutex, который можно захватывать из одного и того же треда несколько раз, но не из другого треда. Вот если я вызвал лог, над ним можно еще раз вызвать лог, и еще раз, если это все тот же самый тред. Он просто помнит, из какого треда его заняли в первый раз, и разрешает из того же треда, считает, сколько раз этот тред его занял. Он освобождается, когда над ним unlock вызовут столько раз, сколько вызвали лог. Это позволяет делать рекурсивные операции, например, обход дерева. Ну и напоследок, давайте вкратце, я, как и обещал, бонусную часть расскажу, как же все-таки Mutex устроен изнутри. Mutex — это класс стандартной библиотеки, но под капотом он использует, конечно же, системные вызовы, то есть функционал операционной системы. И на современных, на более-менее современных компьютерах, на операционных системах используется системный вызов, который называется Futex. Это как бы Mutex, но на уровне ядра операционной системы. У него довольно сложный интерфейс, довольно много параметров, их довольно трудно
все объяснить, что они делают, но мы можем у этого системного вызова написать над ним парочку простых оберток. По сути, Futex это штука, которая умеет делать следующее. Вот нам, по сути, потребуется две вещи над ним делать, уметь. Futex Weight — это у нас есть некоторое значение, и мы атомарно делаем такое. Если это значение совпадает с ожидаемым значением, то мы на нем засыпаем. А Futex Wake берет вот этот вот адрес, и если на нем кто-то спит, то будет каунт челиков, которые спят сейчас на этом адресе. И все это делается просто через syscall, то есть вызов вот этого Futex вот с такими вот параметрами. Ну и с помощью вот этих двух оберток над системным вызовом Futex мы можем реализовать простейший mutex. Вот я еще раз повторил здесь эти обертки. Простейший mutex C++ мы можем реализовать вот так вот через вот эти вот системные вызовы Linux Futex. Метод log, по сути, должен... Ну, у нас в качестве поля в классе mutex будет лежать атомарный int, atomic int, то есть такой int, над которым операции атомарны. Метод log, по сути, будет пытаться в цикле поменять значение state на единицу, если оно было равно нулю. Вот этот atomic int, он на самом деле будет принимать всего два значения. 0 означает, что mutex сейчас занят, и 1 означает, что он занят, 0 означает, что он свободен. Лог, по сути, в цикле будет пытаться его занять, пока не получится. Вот функция exchange, она смотрит, чему был равен этот атомик, и атомарно, если он был равен нулю, пытается его заменить на единицу. Но если он был не равен нулю, то мы будем в цикле крутиться, пока не обнаружим, что он был равен нулю, и мы его заняли. Вот. И таким образом, ну, и если нам не удалось его занять, то мы заснем до тех пор, пока нас не разбудят. Сделаем вот этот syscall. Ну и симметрично, когда мы делаем unlock, нам надо просто сохранить 0. Тут уже можно цикл не писать. Мы просто сохраняем 0, говорим, что mutex свободен, и говорим, что будем один из потоков, кто сейчас спит на этом стейте. Вот, а это поддерживает уже ядро операционной системы, этот функционал. Кто спит на данном адресе, кого нужно разбудить, это делает за нас операционная система. Вот, ну, на самом деле, кажется, у меня время закончилось. У меня был последний слайд, это более эффективная реализация STD Mutex с помощью этих же двух функций. Она более эффективна вот в каком смысле. Мы могли бы сделать оптимизацию, мы могли бы не уходить в системный вызов, если мы сделали unlock, а в этот момент никто не спал. То есть, если мы делаем unlock и некого будить, то мы не будем никого будить, не нужно делать этот syscall, это дорого. Вот. Ну, для этого придется переписать посложнее метод log и unlock, но, видимо, я уже не буду рассказывать, какая логика этих действий, потому что время закончилось, но если у вас есть желание, вы можете посмотреть на это и разобраться в этом. Ну и вы можете, конечно, задать мне вопросы. На этом мой доклад закончен. Всем спасибо. Thanks to everybody. Илья, thank you. У нас есть еще 9 минут, если есть вопросы, может быть. В чате не видно. Okay, thank you. With the next speaker, Alexey, please. Hello, everyone. My name is Alexey, and today my presentation will be about classical PD models in corporate and retail risks. However, as it was announced, my speech will be in Russian, so I'm ready to start. Is everything okay with presentation? Yes. Yeah, sure. Так, коллеги, всем еще раз привет. Меня зовут Хорошилов Алексей, я senior data scientist международной компании Una Financial. В своей компании отвечаю за построение риск-моделей для ритейл-бизнеса. В целом уже более 6 лет я занимаюсь анализом данных и кредитным скорингом. И сегодня тема моего выступления, как я уже сказал, это классические PD-модели в корпоративных и розничных рисках. Итак, мы начнем с того, какие бывают банковские риски. Банковские риски – это любые вероятные потери, которые могут возникнуть в результате неблагоприятных событий. Я бы разделил их на 4 группы. Кредитные риски – это неплатежеспособность клиентов, рыночные риски, связанные с изменениями на финансовых рынках, и нефинансовые риски.
Это могут быть операционные риски, правовые риски и риски, связанные с потерей деловой репутации. Ну и последний тип рисков я бы выделил, это риск потери ликвидности. Ну, то есть, когда банк сталкивается с тем, что он не может выполнить свои обязательства из-за нехватки ликвидных средств. Сегодня мы с вами остановимся на первом кредитном риске и разберем, что такое PD-модель и скоринг клиентов. Что такое PD-модель и скоринг вообще в целом? PD с английского — это probability of default, вероятность дефолта. Обычно по дефолтам подразумевают просроченную задолженность 90 плюс дней по клиенту, либо клиенту становятся присущи маркеры неплатежеспособности, такие как смерть или банкротство. Соответственно, модели, которые предсказывают вероятность дефолта, по клиентам называются PD-модели. А в качестве горизонта предсказания событий берется период 12 месяцев после выдачи кредита. Обычно сам процесс применения скоринговой модели на клиентах называется скоринг. И итоговая оценка клиентов — это число от 0 до единицы, то есть вероятность дефолта, либо скоринговый балл, который имеет буквенное значение. Итак, мы уже с вами много раз сказали, что такое клиент, но что подразумевается под этим словом, кто такие эти клиенты банка. Прошу прощения, у меня тут не переключился слайд. Вот. А глобально клиентов можно разделить на две группы. Это розничные и корпоративные. Если в розничном сегменте все довольно просто, это мы с вами обычные люди, которые приходят в банк за ссудой, за ипотекой, за автокредитом, ну или просто нам необходимо открыть счет в банке, то в корпоративном сегменте все сильно сложнее. Здесь клиенты крайне неоднородны. Это могут быть и предприниматели, и юридические лица с разными формами и размерами бизнеса, и банки, и даже регионы и государства. Так зачем же их всех скорить? Используя скоринг, мы можем отсекать сегмент плохих клиентов, тем самым минимизируя потери банка. Если скоринговая модель используется только с этой целью, то она не относится к регуляторным моделям. Если модель участвует также еще в оценке норматива достаточности капитала, то эту модель уже можно назвать регуляторной. И в чем же глобальная разница? Нерегуляторные модели разрабатываются в соответствии только с внутренней документацией банка, которая не подлежит жесткому контролю со стороны регулятора, такого как Центральный банк. Поэтому здесь моделисты могут смело использовать более разнообразные подходы и алгоритмы, в том числе последние новейшие технологии, такие как нейронные сети, бустинги и так далее. А вот регуляторные модели, в свою очередь, разрабатываются в соответствии с жесткими требованиями регулирующих органов. Они должны соответствовать строгим стандартам и требованиям регулятора. Как правило, эти требования включают в себя прозрачность, однородность подходов, подробную документацию и применение стандартизированной методологии, основанной на лучших практиках, а также здесь присутствуют у нас ограничения по использованию статистических методов. Таким образом, при разработке регуляторных моделей мы ограничены только классическими методами моделирования, такие как деревья решений, логит и линейные регрессии. Подход, при котором регуляторные модели используются как в кредитном процессе, так и в оценке норматива достаточности капитала, называется RB, или на русском ПВР, подход на основе внутренних кредитных рейтингов. Плюсы у данного подхода заключаются в том, что банк становится более гибким в моделировании кредитного риска, может принимать во внимание какие-то свои особенности своего кредитного портфеля, и вместо того, чтобы как-то деньги складывать в подушку страховую, да, он может складывать деньги в бизнес. Особенно это выгодно для крупных банков, у которых низкодефолтные портфели, а им это помогает экономить капитал. Однако разработка и внедрение регуляторных моделей занимает довольно большое время и потребляет много ресурсов, как человеческих, так и денежных. Рассмотрим на следующем слайде схему разработки модели. Значит, CRISP-DM, да, это Cross-Industry Standard Process for Data Mining. Это самая распространенная методология для анализа данных и построения моделей. Она разбивает процесс на 6 основных этапов. Первый этап — это понимание бизнеса. Тут мы определяем свою бизнес-цель, что мы хотим моделировать, согласовываем бизнес-требования. Второй этап — это начальное изучение данных. Здесь мы данные собираем, смотрим, что у нас за источники данных, первичную визуализацию проводим, выявляем какие-то интересные данные для анализа. Далее, третий пункт — подготовка данных. Здесь мы уже данные отбираем для моделирования непосредственно, очищаем их от ошибок и шума, трансформируем, объединяем из разных источников и
После этого мы переходим к четвертому уже к стадии моделирования. Здесь мы тестируем различные вариации моделей, выбираем модель чемпион и делаем калибровку. После того, как мы модель уже разработали, получается, у нас следующий этап — оценка. Здесь мы считаем импакт-анализ от нашей новой модели, проверяем результат на соответствие бизнес-целям. И если все в порядке, переходим на следующий этап внедрения, deployment. Тут, конечно, на диаграмму необходимо было бы еще добавить, наверное, постконтроль, мониторинг и отчетность. И в случае пробивки каких-либо риск-метрик данный цикл запускается сначала, то есть модель переразрабатывается с нуля опять. Мы сами разобрали эту схему и предлагаю пройтись по ней более детально. Так как у нас сегменты розничные и корпоративные очень сильно отличаются друг от друга по своим характеристикам, то источники данных под них тоже разные. Для розницы обычные поставщики данных — это кредитное бюро. Зачастую банки берут информацию из нескольких для более полного покрытия кредитных историй. Это самый важный источник информации для розницы. Никто еще пока также не отменил анкетные данные, то есть данные, которые либо сам клиент заполняет, либо сотрудник банка при подаче заявки на кредит. Далее идут у нас транзакционные данные, данные от различных поставщиков и агрегаторов, в том числе это могут быть мобильные операторы и так далее. А для корпоративных клиентов, помимо источников, что указаны в рознице, используется также информация о финансовом состоянии компании. Например, в РФ компании микро, малого и среднего бизнеса сдают годовую отчетность, а крупный бизнес у нас сдает квартальную. И для корпоративного сегмента этот блок финансовый, он зачастую имеет гораздо большее значение, чем кредитная история. Кроме того, учитывается информация об аффилированных лицах. Это директора, владельцы, родительские компании, дочерние компании. В отличие от розницы, большое влияние имеют также ковенанты, прописанные в договоре с клиентами. Это могут быть договоренности между банком и клиентом в виде поддержки оборотов, необходимого уровня оборотов в банке, предоставление отчетности по запросу банка, запрет на вывод активов и так далее. Еще среди источников информации есть арбитражи, штрафы и налоговые. После того, как мы разобрались во всех этих источниках и собрали данные, нам необходимо проверить, соответствует ли наш сэмпл следующим критериям. Для розницы это данные должны быть собраны за последний экономический цикл, это примерно за 5-7 лет, а данные должны быть очищены от ошибок и выбросов. Фрод-кейсы должны быть идентифицированы и удалены из выборки, так же, как и те записи, очистка по которым невозможна. Данные должны быть полными, а их формация соответствовать логическому смыслу. Таргет для модели Default должен соответствовать внутренней документации банка. Для корпоративного сегмента, помимо того, что мы указали в рознице, должны существовать еще утвержденные методики, такие как методика финансового анализа клиента, в котором были бы учтены нюансы обработки финансовых отчетностей различных типов. То есть у нас есть упрощенная отчетность, есть полная отчетность, и должна быть какая-то методология, которая позволяет считать вам финансовые факторы вне зависимости от того, какая из отчетности у нас есть. Также необходима методика определения связанности компаний. Здесь должны быть прописаны правила консолидации отчетности внутри группы, потому как оценка группы и оценка компании должны быть непрерывно связаны между собой. Необходимо также учитывать сезонность и ковенанты при создании фич. Собрав все данные и проверив их качество, сгенерив большой список фичей, это переменные нашей будущей модели, мы переходим на следующий этап. Это этап формирования фичей к виду более удобному для моделирования. Самое популярное преобразование при построении розничных моделей – это weight of evidence преобразование, WOE преобразование. Данное преобразование столь популярно, потому что, во-первых, помогает привести любой набор переменных, содержащий в себе категориальные, числовые или порядковые числа к одному виду. Во-вторых, по значению переменной WOE можно легко понять, клиент относится к плохим или хорошим, просто даже исходя из знака получившейся переменной. Ну и предобработка какая-то миссингов здесь не нужна, потому что миссинги выделяются в отдельную группу. И в них считается вот этот вот WOE. Как это происходит? Собственно, сам расчет. Переменная делится на n групп по значению. Далее внутри каждой группы рассчитывается натуральный логарифм, процент гудов
в каждой группе от всех бедов делить на процент бедов в каждой группе от всех бедов по формуле. И далее у нас эти n-групп укрупняются обычно до 5. И теперь вместо необработанного какого-то значения фич у нас присваиваются его значения, и далее уже эти значения в этой фиче идут в построение модели. В корпоративных моделях можно часто встретить нормализацию на единицу, стандартизацию переменных. Такие подходы позволяют нам получать более непрерывную оценку, то есть когда имеет смысл разделять клиентов более плавно. Эти методы часто применяются в финансовом блоке, который мы рассмотрим чуть позже. Ну и самый простой метод обработки — это, собственно, бинаризация. Используется для флаговых переменных и деления клиентов на отдельные сегменты. После того, как мы разобрали с вами самые популярные преобразования, я предлагаю перейти на следующий слайд и посмотреть, как же, собственно, выглядят сами модели. Начнем мы с розничного сегмента. В качестве моделей для розницы делают простые логит-модели, обычно в формате скоринговой карты. Как правило, количество переменных здесь не превышает 12-15 штук, а количество групп по каждой из переменных ограничено 5 бинами. Заявка проходит через оценку переменными, и на выходе по ней считается либо PD на формуле слева, либо чаще всего ВОЕ и регрессионный коэффициент переводят в скоринговые баллы для более удобного физического восприятия. И тогда результат по модели считается в виде суммарного скорингового балла по формуле справа. Собственно, далее кредитная заявка у нас попадает в один из риск-бакетов шкалы банка. На слайде изображена популярная FICO шкала, но на самом деле у каждого банка шкала своя, и каждому бакету соответствует свое внутрибанковское описание уровня риска и дальнейшей риск-стратегии по этому бакету. Вот. С розничными клиентами мы закончили, и предлагаю перейти к оценке корпоративных заемщиков. В отличие от розничной модели, корпоративные модели более сложны и состоят из блоков. Блоков бывает несколько, но обычно это финансовый блок, поведенческий и качественный. Каждый из блоков, по сути, это отдельная модель, которая в дальнейшем объединяется со всеми остальными через регрессию в базовую. Базовая модель, суммируя результаты блоков, выдает базовый PD, который, в свою очередь, конвертируется в рейтинг. Далее рейтинг ступенчато изменяется в зависимости от корректирующих факторов и становится уже финальным. Сами корпоративные рейтинги выглядят примерно так. Вот это рейтинг-шкала агентства Fitch. Здесь, так же как и в рознице, банки имеют свободу создавать каждую свою отдельную рейтинговую шкалу и считать ее как часть внутренней документации. Рейтинг, вот, например, AAA, да, это считается самый лучший рейтинг по шкале Fitch, а, соответственно, D, последний, 20-й, это дефолт, то есть когда клиент уже ничего не платит. После того, как мы вот разобрали с вами и задокументировали модель, наступает стадия валидации. Проверку выполняет независимый валидационный отдел. В первую очередь проверяется соответствие модели внутренним процессам в банке и что заявленная цель модели совпадает с согласованной на этапе проектирования. Далее валидатор выполняет код-ревью скриптов разработки, верифицирует источники и данные и приступает к повторению этапов разработки модели. После или во время данного процесса выполняется также определенный набор валидационных тестов. Часть уже проделалась в модельном отчете этих тестов в главе под названием «Первичная валидация». Ее обычно делает сам автор модели, так как это отчет неполный. Здесь входят лишь базовые проверки, которые впоследствии повышают шансы того, что модель пройдет валидацию отделом, собственно, который не зависит от модели, от отдела разработки. Начинается все с базового, то есть проверка на логику. Проверяется, что нет фичей, например, которые работают в обратную сторону или имеют нелогичную зависимость от уровня риска. Проверяются и тестируются все скрипты сбора фичей. Рассчитываются показатели разделительной способности как для отдельных фич, так и для самой модели, как статично, так и в динамике. Проверяется стабильность бакетов модели и бинов, переменных через PCI-индекс. Делается чек того, что переменные не скоррелированы между собой и сама мультиколлинеарность в переменных отсутствует. Для проверки, соответствует ли у нас предсказанный риск реальному в рейтингах или в группах по скору, используется биномиальный тест.
Для проверки того, что нет концентрации в одной из групп, используется индекс Херфиндаля-Хишмана. После одобрения модели отделом валидации и ее имплементации в кредитный конвейер пишется техническое... И для того, чтобы имплементировать, точнее, модель, да, нам нужно написать техническое задание для риск-технологии. Они занимаются именно внедрением модели в конвейер. Модель после внедрения не запускают на принятие решений, а ставят лишь только на логирование до тех пор, пока отдел скоринга и валидации не выполнит свои проверки и не согласует запуск. После того, как модель согласовали, она раскручивается там, на определенный процент потока, примерно на 10-20% для АБ-тестирования. И только после прохождения АБ-теста модель разворачивается уже на 100%. Собственно, сам кредитный конвейер, куда внедряется скоринг-модель, можно упрощенно представить следующим образом. Видно, что заявка проходит несколько этапов до скоринга, и все эти этапы необходимо держать в уме и учитывать при разработке скоринговой модели. Вот. После того, как мы уже внедрили модель в конвейер, помимо квартальных отчетов и годовых отчетов у модели, необходимо наладить процесс ежедневного фонового мониторинга модели. Необходимый минимум по мониторингу – это вот чеки качества данных, проверка того, как распределен поток по моделям, по которым принимаются решения, проверка на разделительную способность модели и каждая переменная в ней, проверка на расхождение модели бой versus тест, стабильность модели переменных и соответствует ли текущая калибровка уровню реального риска. В случае нарушения каких-либо риск-метрик модель необходимо дорабатывать, либо вести разработку сначала. И вот давайте разберем с вами, какой же минимальный технический стек необходим для решения задач разработки, валидации, мониторинга для аналитика или дата-сайентиста, который работает в кредитных рисках. Помимо очевидных, таких как знание математической статистики, SQL, Python, ML-библиотек, я бы добавил Docker, Bash и Airflow, ну, хотя бы на базовом уровне. Docker нужен будет для того, чтобы вести разработку изолированно, не поломав ничего в системе. Во-вторых, под каждый проект удобно создавать собственный отдельный контейнер. Это позволяет облегчить процесс передачи модели как своим коллегам, так и коллегам из отдела валидации. И решает также проблему одинаковости среды, где модель разрабатывается и запускается. Знание Bash и Linux команд позволит вам работать с контейнерами, а инструмент Airflow необходим просто для мониторинга. Ну или все это на самом деле можно заменить одним большим инструментом SAS. Вот, но такая опция стала теперь доступна не всегда, и все-таки SAS — это менее гибкий инструмент. Собственно, сейчас мы можем подвести итог. Все вышеперечисленные задачи в финтех-компаниях и банках обычно выполняют специалисты направления Data Science, которые конкретно работают вот в кредитных рисках. Но хочу обратить ваше внимание на такую новую специализацию, как риск-квант. Возможно, немногие об этом слышали, но это специалисты, которые владеют не только тем, что было указано, да, на предыдущем слайде, вот, но еще и погружены в нормативные документы. Все эти навыки позволяют вести проекты эффективно и приносить пользу бизнесу. Спасибо большое за внимание. Вот мой телеграм-канал, мой личный телеграм. Вот. Буду рад контактам. Если есть у вас вопросы, тоже присылайте или спрашивайте сейчас во время презентации. Вот. Это у меня все. Спасибо. Thank you. Thank you, Alexey. We haven't a question. Okay, the next speaker, Artyom, please. Hello, everyone. I need to show the screen. Okay. Can you see everything? Yes. Okay. So let's start. Hello, everyone. My name is Artem Lebedev. I'm working in big IT companies for the last 10 years. And today I will talk about cloud computing and serverless technologies. I will talk about how these tools can be useful. This presentation will be useful for those who
started IT career recently and would like to know more about different aspects of working with the clouds. So let's start first with the definition of cloud computing. Cloud computing is the delivery of computing services, including servers, storages, databases, software over the internet to offer faster innovation, flexible resources, and economies of scale. Instead of owning and maintaining physical data centers and servers, companies can rent computing resources on as needed basis from the cloud providers. And the most popular platforms here are Amazon Web Services, Microsoft Azure, and Google Cloud Platform. So let's check the most remarkable features and services of each provider. First in the list, Amazon Web Service, the world's most popular cloud platform that has over 50% of global public cloud share. It has customers in 190 countries and offer over 200 cloud services and products. And the most remarkable services and products here are Amazon Elastic Compute Cloud service that provides scalable virtual computing power in the cloud. It allows users to rent virtual machines known as instances to run applications, host websites, or perform computational tasks without needing to invest in physical hardware. The service is called Elastic because it allows you to easily scale your computing capacity up or down based on your needs. Next one is Relational Database Service. Is a managed service that simplifies setup, operation, and scaling of relational databases in the cloud. It automates tasks like hardware provisioning, database setup, patching, backups, and scaling. It allows users to focus on their applications rather than maintaining and managing their underlying database infrastructure. Next one, very important one, Simple Storage Service is a highly scalable, secure, and durable object storage. It allows to store and retrieve any amount of data at any time from anywhere on the web. S3 is designed for a wide range of storage needs, including backups, data archiving, content delivery, big data analytics, and more. And remarkable to say that it's very reliable service. It's provide 99% and 9 nines more of data durability by automatically replicating your data across multiple physical locations within Amazon Web Service region. Next one, Amazon Lambda is a serverless computing service provided by Amazon. It allows developers to run code without provisioning or managing servers. Amazon Lambda automatically scales your application by running code in response to different events, such as HTTP requests, file uploads to S3, database updates. So it runs the code on different triggered events. And the last in the list, Amazon CloudFront is a fast, secure, and highly scalable content delivery network. It helps deliver content such as web pages, images, videos, and different other content to users with low latency and high transfer speeds by distributing the content across a global network of data centers known as edge locations. So it was about Amazon. Next one, the second in our list is Microsoft Azure, which is its second most popular platform. It powers over 95% of Fortune 550 companies. It's a special rating formed by revenue amount of companies. And Azure offers more than 200 products. Top services here, Azure Virtual Machines, similar as Amazon Elastic Cloud. It provides computing powers for different needs. Azure Blob Storage is an object storage solution designed for storing large amount of unstructured data, such as text, binary data, images, videos, etc. It's highly scalable, secure, and cost-effective, making it ideal for applications that need to store massive data sets that don't follow a specific schema, like documents, logs, or media files.
Azure Kubernetes Service is a fully managed container orchestration service which simplifies deploying, managing, and scaling containers, containerized applications using Kubernetes, an open source platform designed for automating deployment, scaling, and operation of containers. AKS allows you to run Kubernetes clusters without the complexity of manual setup, maintenance, or management. Azure Functions, similar to Amazon Lambda, service which provides serverless computing for the customers. And the next one, Azure Active Directory. This is a Microsoft cloud-based identity and access management service. It provides authentication and authorization for users, devices, and applications, enabling secure access to resources, both in the cloud on premises. Azure Active Directory is widely used by organizations to manage access to Microsoft services, Azure services, and thousands of third-party applications. And the last one in our list, Google Cloud Platform. It serves millions of users worldwide, powers Google products like Gmail, Search, has more than 150 products. Top services here, Google Compute Engine, similar to Amazon Elastic Cloud, computer power for your needs. Google Cloud Storage, similar to Azure Blob Storage, provides secured object storage service that's designed to store and retrieve unstructured data. Google BigQuery is a fully managed serverless and highly scalable data warehouse that's designed to perform fast SQL queries on large data sets. It's optimized for real-time analytics and can handle terabytes to petabytes of data, making it ideal for organizations that need to process and analyze massive amounts of data quickly and efficiently. Google Kubernetes, same as Azure Kubernetes, service to handle your containerized applications. And also Google Cloud Platform offers a comprehensive suite of artificial intelligence and machine learning services designed to help developers, data scientists, and organizations to build, train, deploy, and manage machine learning models and AI-driven decisions. These services range from fully managed, easy-to-use APIs to highly customizable tools for advanced users, empowering business to integrate artificial intelligence into their products and workflows. So as you can see, cloud platforms nowadays provides a big variety of service and tools you can use to build your projects and focus more on what's important. So let's talk about one of the offer from cloud providers, which can save some money and maybe bring your project more efficient development. So let's talk about serverless computing. Serverless computing is a method of obtaining on-demand backend. So users run their code on demand, and users only pay for the compute resources they use while executing code rather than managing servers or infrastructure. The key difference from traditional server-based computing is that developers don't need to manually manage server configurations, scaling, or uptime. This all handled by the cloud provider. And there are some benefits of serverless computing. First, scalability. Applications automatically adjust to changing workloads, scaling up or down as needed without manual intervention. So it's very useful for the service which has different traffic spikes and periods where the traffic is low. So serverless computing can help you automate the process of scaling your application. Second benefit is cost effectiveness. You will be billed based on actual usage. Again, it's very cost efficient solution for variable workloads. When you have low or high traffic, it will bill only for actual use instead of maintaining the servers of certain size in the clouds. And the last one here, performance. Serverless platforms and services offer tools to monitor and optimize
applications performance, ensuring smooth operation to scale. And of course, serverless computing platforms. Here you can see Amazon Lambda, Azure Functions, Google Cloud Services, all these features covered in the modern cloud providers. So let's check how serverless computing and cloud computing has been used in the different areas. First, in our examples is e-commerce. Amazon is running on Amazon Web Services, no dubs here, same company. And Amazon is handling the search and traffic during sales periods and different promotions like Prime Day or Black Friday. This helps ensure the stability of the site and the high level of service for millions of customers during events of high demand. Second one, healthcare. Kaiser Permanente, a major American healthcare provider, use Microsoft Azure. With Azure, they process data from medical devices to provide personalized patient care. This approach helps improve data-driven decision-making for over 12 million patients. And the last one, gaming. Supercell, the developer of popular mobile games such as Clash of Clans, use exclusively Amazon for their infrastructure. They scale servers based on player activity, allowing them to ensure the high quality performance during peak periods and save money during periods of low traffic. Very useful one for them. As you can see, you can leverage benefits of serverless technologies in different areas. And let's talk about what challenges you can meet when you work with cloud technologies. Cloud computing offers numerous benefits, but it also introduces security and compliance challenges. As organizations increasingly migrate to the cloud, they must address concerns related to data privacy, security risks, and regulatory compliance. Some of the key challenges here, it's data security risks like data breaches. Cloud environments can be targets for cyber attacks, such as data breaches where sensitive information can be exposed or stolen. And to address this challenge, cloud platforms provide different security audits for their customers, so they can check resources and make action that needed before they face the situation of actual data breach. They can prevent the risks in this area. Second one, access control and identity management. Employers or third-party services providers with access to cloud system may intentionally or accidentally cause security breaches. So the good practice here to follow the least access practice. So the user could have only access for those resources he actually needs, instead of having some extra wide rules which allow them to sign up in different services. And the third in the list, compliance with the regulations. Organization must comply with various data protection regulations, such as General Data Protection Regulation or Health Insurance Portability and Accountability Acts. Different stuff in different countries. These regulations mandate how sensitive data should be collected, stored, and processed, adding complexity to managing cloud environments. So cloud providers ensure that from their side, all these regulations could be completed. But since you are using a cloud and you share responsibility for processing data within the clouds, you need to think as well about completing this compliance from your side. And you always need to be sure that you follow all regulatory acts during using the cloud.
Next one I would like to talk about is vendor lock-in. What is a vendor lock-in? Vendor lock-in is one of the major challenges organization face when adopting cloud computing services. It occurs when a company becomes highly dependent on a single cloud provider's infrastructure, services, or APIs. And it makes it difficult to switch to another provider without significant technical, operational, or financial costs. This dependence can limit organizations' flexibility and control over its IT strategy in the long term. So there are some strategies how you can mitigate the vendor lock-in. One of them is applying cloud-agnostic architectures. You can design your applications with a cloud-agnostic approach by avoiding deep integrations with the specific provider's proprietary services. For example, instead of using a cloud provider's proprietary database or storage services, organization can choose open source solutions that are compatible across multiple clouds, for example, PostgreSQL for database or Kubernetes for managing the containers. And as we mentioned, Kubernetes, second way you can avoid the vendor lock-in, you can use the containers and microservices for your projects. You can use containers like Docker and orchestration platforms like Kubernetes to build applications that are portable across different cloud environments, since all the platforms, Amazon, Azure, and Google Cloud, they support Docker and containers. So containers package will lock all dependencies it needs within the container, and you can easily port your application across different cloud providers. It will ease you to switch a provider. You can also implement a multi-cloud strategy when you have services in different clouds and you share the workloads between different clouds like Amazon and Azure. You can have your servers in the both clouds. This method is called multi-cloud strategy. And also you can use the hybrid cloud strategy when you have your private cloud, where you store sensitive information, different sensitive computational tasks. And you also have public cloud like Azure or Amazon, where you work more flexible with less sensitive data. These methods will be helpful if you would like to avoid the vendor lock-in. And the last challenge I would like to talk about is cost management. Managing costs in cloud can be complex and challenging, especially as organizations scale and use more services across different environments. While cloud computing promises flexibility, scalability, and pay-as-you-go model, it can also lead to unexpectedly high costs in not properly managed, if they are not properly managed. So the dynamic nature of cloud's resources, along with the multiple pricing models and services, creates several cost management challenges for the business. So the way you can avoid this risk and make it easy for you to come over this challenge. First of all, you can use cost monitoring and optimization tools. Each cloud provider have set of tools which will help you to check how much each of your resources cost. You can use Azure Cost Management, Amazon Cost Explorer. These tools can help monitor resource usage. You can set cost alerts if one of resource consumes a lot of money from your organization. And you can identify like cost budget and stuff like this. Also, good practice here is implement cloud cost governance. You can regularly check the budget of your project, how much money they can consume. You can check the resources which are not in use anymore, and cloud platforms can help you with it. You can set up different alerts, you can set up different rules, how to be notified about these issues. So that was the last challenge I would like to mention, and as you can see, it's important to know about it.
We talk about challenges, we talk about mitigation steps you can take to ease your work with the clouds. So let's talk now about trends we can inspect in cloud computing nowadays. First trend is edge computing and the Internet of Things. Combination of edge computing and Internet of Things is transforming industries by enabling devices to process data closer to where is generated, rather than relying on cloud data centers. Internet of Things devices collect vast amount of real-time data, but sending all of this data to centralized cloud servers for processing can result in high latency, increased bandwidth costs, and inefficiencies. Edge computing addresses these challenges by processing data locally at the edge, enabling faster decision-making and reducing the need to transmit all data back to the cloud. These trends allows organization to overcome limitations like network bandwidth constraints, latency issues, and reliability concerns, while still benefiting from the cloud scalability, advanced analytics, and machine learning capabilities for deeper analysis and long-term storage. Next trend I would like to mention, this is machine learning and artificial intelligence integrations. ML and AI are at forefront of innovation in cloud computing nowadays. It's transforming how businesses and organizations use cloud's resources to derive insights and automate processes and enhance decision-making. The integration of machine learning and artificial intelligence in cloud platforms has significantly eased access to these technologies for lots of organizations. It allows companies of all sizes to harness the power of the technologies without needing to build complex, costly infrastructure in the house. Also, you can see that nowadays appears different clouds which dedicated to work with the machine learning and artificial intelligence. All cloud platforms support artificial intelligence resources. They also integrate artificial intelligence in their services, helping users to understand more how cloud works, how they can achieve more using their clouds. So it is either work with the cloud and work of organization with artificial intelligence. And the last trend I would like to mention, it's a hybrid and multi-cloud strategy. Hybrid and multi-cloud strategies have become increasingly popular in the cloud computing landscape as organizations seek more flexibility, control, and resilience in how they manage their IT infrastructure. These strategies enable business to take advantage of both public and private clouds and even multiple cloud service providers to optimize workloads, reduce cost, and minimize vendor lock-in. So, as I said, hybrid cloud strategy refers to the combination of both private cloud, where you have private cloud for your daily needs, and public cloud services you have a public cloud and private cloud which work together. This allows business to run workloads across different environments with seamless communication and data sharing between private and public clouds. Hybrid cloud model offers the best of both worlds, the control, security, and compliance of a private cloud for sensitive workloads, and scalability, cost effectiveness, and flexibility of the public clouds for less critical or highly dynamic applications. And multi-cloud strategy involves using services from multiple public cloud providers simultaneously instead of relying on a single vendor. Organizations can distribute their workloads across different platforms. They can mitigate risks that one of the platform can be out for some time. And also you can use different specialized providers for specific needs. For example, Oracle Cloud for databases or IBM Cloud for enterprise services.
with multi-cloud, business can avoid vendor lock-in and take advantage of each provider's strengths and improve resilience by distributing their application across multiple environments. So we take a look over, I think, the most important trends, the most visible trends in the cloud computing. Hope you learn something new. We can talk more detailed on each provider specifically, because learning more about cloud provider is a special course for multiple hours. And we can't cover it in 30 minutes, but I think we cover the most visible and important things over the clouds and serverless technologies. And thank you for your attention. This is the end of my presentation today. Thank you. The next speaker, maybe we have a question. No? No. Thank you. The next speaker, Pavel, please. Yes, hello. Hello. You can demonstrate. You see my presentation, all good? Yes, all good. Okay, nice. Hey, hello everyone. How are you? Hope you like the previous topics. Seems interesting. So today I'm going to talk about multi-armed bandits. We'll call it MAP, and make another small contribution to spreading faith in Saint Base, if you know one. Usually this sect includes ML engineers and data scientists who have become bored, but in fact there are several extremely powerful tools and underestimating tools, MAP one of them. So first of all, let's get to know each other a little bit. My name is Pavel, and first of all, I'm a mathematician. Second of all, I'm a product person, startup enthusiast, and data consultant, and a lover of global markets. During my career, I have come across a lot of places where maps could be used, but were not used for fear or complexity or misunderstanding by business owner. However, in some project, I have successfully managed to implement it, which I will tell you about today. A little bit about structure. In the first half of the presentation, we'll talk in general about map, definitions, intuitive understanding, comparison map testing with the A/B testing. In the second half, I will tell you more about the case from the game dev industry and share some practical considerations that may help you to implement map in your companies, your project, in order to increase profit, revenue, whatever. As you could already understand, there are slightly two different entities, multi-armed bandits and testing with the help of multi-armed bandits. While the second is kind of a knowledge of A/B testing, the first is the numerical algorithm for making decisions. Let's talk a little bit about this algorithm, which leads in the foundation of our testing. Imagine you are in a casino with multiple slot machines, each providing several different rewards, and you don't know which machine offers the best payout. So you might decide between playing machines that seem to be the best reward, exploitation, or trying other machine to find a potential better payout, exploration. But what does it mean? So if we imagine that each machine or arm returns some number that we need to maximize or minimize, then we can also imagine that we can build a distribution from these numbers. If we have a general distribution, then we can easily solve our task. But the problem that in order to build a distribution in real world, we need data. So we will have to ask each machine to give us a number
and do it enough times. This is called exploration, to build distribution, actually. On the other hand, another arm, exploitation is asking for a number the most efficient arm in order to farm good values, maximize our profit, actually. So mathematically, we can describe it like this. Values numbers are usually called as a reward from arm. Time also plays a significant role here. Distributions are. In ideal world, we'd like to be able to explore the best arm are very quickly, and the rest of time just get the best reward from this arm. To understand how it works, let's look at the simple example. The simplest example, epsilon greedy, multi-arm bandit epsilon greedy algorithm. We will set a rule that with a probability 90%, we will realize the best arm, and with a probability 10%, we will explore other arms and build distribution. So coin toss as usual. If it's that simple, then there must be a disadvantage, right? So they are, and I would highlight two key drawbacks. The first is instability of the solution. Since epsilon is fixed, system could not be robust. It is very difficult to fine-tune for each case. And if you slightly change it to one or another direction, we'll immediately lose in general reports. The second is bad performance in cases of non-stationary systems. That means if the distribution arms change over time, which happens very often in real life, let's say arm number 3, which used to be unfavorable, began to give a lot of rewards from some point. And epsilon greedy may not be able to cope with the decision that we need to switch to this third arm. And the convergence rate, of course, will be terrible. Just take a huge amount of time. So we briefly discussed about algorithm that is under our testing. As you might have guessed, testing in groups is somewhat similar to the return of rewards from your arms. People have some metrics and they perform either better or worse. So yes, it seemed that it is possible to draw an analogy and build a good stable system. I will give a definition as nobody does in textbook with the pictures. A/B tests, A/B testing. We divide the audience into groups, look at metrics based on test results, and roll the best group to the entire audience. Everything is simple. Map testing, we start with the same number of people in the each group, but their shares begin to change depending on metrics, rewards. The rollout here may not be complete, but simply a state of which 95% of audience is the group with the best metric, and 5% we need to reserve for explore potential changes for the rest of groups. The time for rolling out can be called at the time map convergence to the ideal state of the system. This parameter, as well as fairness, very much depends, obviously, on how we set up a combination of exploration and exploitation. And an attentive listener may notice that the implementation of map testing requires infrastructure for reshuffling users in test groups. Hence, of course, from a business point of view and from technical point, not every test suitable for map algo. So do not forget about classic A/B testing as well. Let's take a short break from learning this topic further and summarize why the map algo might be good. There are a lot of bullet points, but I want to highlight two of them.
First, real-time adaptation. I have already mentioned that in the real world, out of testing environment can change. And for example, due to different traffic buying, the second ARM will perform 2 weeks better than 2 weeks worse. And however, the map structure allows you to give first preference to the ARM2 and then to another ARM, for example, third ARM. If you really will see the significant improvement in third ARM distribution. The second is reducing opportunity cost and downtime. If you are a small company or the testing is very important for you, then the poor result in couple of groups during A/B test can significantly affect your monthly payout. So for A/B testing, it is very simple. For map testing, sorry. If the rewards are initially terrible, then the number of people in these groups will drop to the very minimum already in the first week or second week. I can say about cons as well. If we sum up all stuff, the first one is complexity. The difficulty lies in the technical implementation, in understanding what's happening, in the mathematical implementation. All these increase the chance of making a mistake and losing money. And the second obvious disadvantage that it's not all hypotheses can be tested with the map. For example, in tests where interaction takes a long time, if you test customer support in a complex service, for example, where chats can continue throughout several days, you cannot reshuffle every specialist every day. Or a classic example with testing taxi drivers. Frankly, A/B testing doesn't outperform map testing even in time duration. For good cases, the convergence rate of map can exceed A/B by 2-3 times, but you need some data for it. But of course, I don't think that you need to test the color of the button on the landing page using map. The implementation and explanation to stakeholder will take longer and more expensive than the effect of the entire test itself. So yeah, it's necessary to flexible choose the tool best suited for every use case. I really like few examples where map is ideal not only for testing, but also in general for the concept of product life and production version. In an e-commerce company, map can be used for dynamic pricing and personalized offer. Retailers like Amazon employ map algorithm to adjust product prices real time on the customer behavior, demand, competitor price, etc. It also can be realized actually out of the box in multi-arm bandit with a contextual feature. We will talk about it a bit later. My favorite use case here is medium buying and traffic allocation. By design, leads and prices change over time due to advertisement auctions and the availability of market conditions. That's why it's so ideal to use a map for dynamic learning on new data and real-time money allocation to different media sources. Let's imagine ourselves as the owner of game studio. You recently released the game, let's let it call Farm in Space, and you and your debit and credit do not match. In other words, there is not enough on LTV tests to recoup your marketing traffic. Let's also assume that the marketing department is working full capacity and there is no longer room to optimization in marketing department. Like any decent mid-core game, you have a shop with prices, offers for the events, subscriptions to the battle pass,
and included down the list, etc., etc. Your gut tells you that just raising the price of all product will be a wrong decision for two reasons. Firstly, your audience is too different, and someone may not like that that you increase price. The man could churn. Secondly, you are very afraid to the drop of the retention in general due to the fact that you do not yet have a dedicated audience. Let's say we just launched the game and more or less all your clients, all your gamers are newbies. And then you have a hypothesis, changing the price, not for an integral audience, but for some segments where you think there is a place for better utilization of gamers' money for Crystal than now. That is risky project because it requires a lot of tests online. So you definitely don't want to lose a lot of money of the players on the players themselves. So you need to reduce opportunity cost and draw down. And second, you are constantly testing different traffic buying and clearly understand that different people will come from different media channels with different economic opportunities to buy your crystals. So you need a tool that can adapt to change, adapt to changing condition. Of course, meet map. The plan is can be split in few steps. Analytically determine the place where we can earn the most. Together with a game designer, identify the right segments and the price strategies for them. For the further fine-tuning, develop possible trackers, players' behavior, their activity, and so on. And finally, make a map to calibrate our prices. Tricky moment here to maintaining balance of money and quality. Therefore, you need a careful look at the metrics and test for a long enough time to detect churn of players. Just the same as the classic A/B testing in game dev or other industries. Let's go through each point in more details. First, I want to share a good indirect sign where optimization may be needed in your game. To do this, you need to remember a little bit about economy and what price elasticity is. As a creator of game, you need to understand what kind of economy is embedded in your game. So, for example, most likely few players buy large parks of crystals, but these are whales that brings huge share of revenue. At the same time, an average player can buy an offer for $1. There are clearly more amount than whales. And now let's figure out what the elasticity curve will be in India if your store tailored in USA. That means your store by design quite expensive. The answer is a curve with any behavior other than you expect. So it may be that the price is suitable only for a very rich audience and the curve will turn into a straight line, or vice versa. The price of expensive offers is too expensive, and no one buy them. Let's imagine we realized that we need the regional prices, and we need to adjust them adaptively depending on traffic. To simplify, let's say we have 3 arms. Talk about segments. What is it in general? From the technical point of view, there are different prices with different amounts of crystals in our store, which are integrated with the Play Market and App Store payments. From the business point of view, this means 3 groups of players with a completely different economic data.
In other words, you are working with a game designer on the internal value, instinctive value on the crystal for each offer and in each group so that they correspond the possible economic ability of the gamers, of your clients. From the mathematical point of view, as a result of our testing, these cohorts should transform into groups. And these groups must be more homogeneous across payment characteristics and stable from the point of view our algorithm. It means that reshuffles stabilized and group size more or less same size. So, for example, we'll understand that the current US prices for UK country are suitable, but there is a segment of players who feel better with a lower price. Now, let's talk about algorithm finally. Thompson sampling solves the multi-arm bandit problem by applying my favorite Bayesian approach. It is iterative algorithm that maintains a probability distribution for each machine's expected reward and representing our uncertainty about the true general reward distribution. At each round, the algorithm samples from this distribution and instead of probability epsilon approach, select the machine with the highest sample as the action to take. So any arm can be chosen, but the best arm going to be chosen with a more chance. Or it also depends what is best, because distribution might be really, really different. First step, initialize prior beliefs. That means that at the beginning, Thompson sampling algorithm initialize a prior distribution for each machine rewards. Typically, if you have a non-informant prior, you're picking for normal distribution, beta distribution as a prior, and assuming equal probability for all possible rewards. Second, in each round, our alga samples a reward value from each machine's distribution. The machine with the highest sample value chosen, and the lever is pulled. Third, after the selected action is executed, the algorithm observes the actual reward obtained from the machine, and then using the observed reward, we update profitability and probability and profitability distribution, posterior distribution for the selected machine using Bayesian formula. The updated distribution becomes the prior distribution for the next round, and repeat it until some time or until stabilization. Okay, but you may ask why I collect data on user behavior back then, and I will tell you context. It turns out that the map algorithm can rely not only on rewards that it returns from ARM, but also on other information about user. In simple case, let's put a one-dimensional metric vector of game live ops that will talk about the number of purchases on some offers, depending on event taking place in the game. For example, Halloween, Christmas, etc. And voila, accuracy and speed of convergence will already improved. And interestingly, that from this point, our multi-arm bandit can learn. And the better our context guesses the reward that the bandit will receive, the better the optimization quality will get. So, for example, we can use table value of user behavior to predict next purchase, and it should, if the predict is good, and our reward matches, for our algo, it will be easier to learn.
and stabilized. This also gives a rise to the idea of the main internal quality metric, regret. And the main idea is to don't regret your bad luck that you could do nothing about. You regret your bad choice that you could have done something about if you only knew. Very philosophical thought, I know. But the idea is that the better we choose the prior distribution for our arms, the better context tell us which arm will give the most money, the better predictions we have. The less cumulative regret map we'll have. And what happens in the end? Before launching this beast in production, I strongly advise you to backtest on syntactic example that you expect online with the more or less same data. Here's the result of regional price in one game. While the purchase of traffic was changing there, and it is a vivid example. In fact, production version lasted longer for sure, but I normalized it is for convenience. So if initially we had 1,000 people, on the 13th day of the test, when the group had already stabilized, other traffic began arrive abruptly. Let's say poorer and another arm 0 began, cheaper arm. On the 18th day, traffic changed again. Expensive media leads of a paying audience started to play, and the price at the game store had to be changed again. Arm 1 and arm 2 won that time. And as a result, the churn rate has not changed in 100 days, and the RPU in the country has increased by average 20% compared with the second arm, which used to be production before. And we can also ignore the trick of the marketing department and enjoy optimizing out of the box for different types of traffic. So overall, want to thank you, Terricon Value, and the audience for the opportunity to talk about the topic, and warn against using mathematics other than the simple arithmetics. The more difficult it is, the easier it is to make a mistake. So, for example, many articles are written on map, and sometimes people may complicate this concept very much without strict benefit. Therefore, always think with your head, and thank you for attention. Thank you, Pavel. We haven't a question, and yes, the next speaker is Daniil. Thank you, Pavel. Thank you. Yeah, Daniil. Yeah, hello everyone. Hello. Maybe I can use my screen with you. Okay. Okay. Hi everyone, my name is Daniil and I am a lead software engineer in a T-Bank, one of the largest fintech companies in CIS. Today we're going to dive into dynamic traffic management. We will use Envoy as a main tool for this purpose, and Docker traffic is an excellent example of how an effective traffic management could be. What does dynamic mean in this context? We will answer the question a bit later. Many of us are used to work with Envoy as a load balancer, for example, in our Kubernetes clusters, say as a part of Istio deployment. Today, we're going to use it from other perspective as a reverse proxy.
Let's look at today's agenda. The key topics that we're going to cover today are the dynamic routing with Envoy, the structure of the Docker traffic, and we'll also take a glance at Docker registry authentication protocol. And knowing the details of Docker registry authentication, we will use Envoy external authentication service feature to implement our custom authentication scheme. Last but not least, we will come up with the solutions based on Envoy tools that will help us make the whole system more reliable and stable. As a great example of these topics, we will use a problem that sounds like this. We have two registries, registry 1 and registry 2, and we want to pull certain images from one container registry and other images from the other container registry. And say we want to pull Alpine latest tag from registry 1, and we want to pull Nginx latest from registry 2. Such a problem can occur in case, for example, when you're considering a migration from one container registry backend to the other. I personally have encountered a similar problem a few times during my career. We will look at the problem from a general perspective. We can suppose that our container registries are some generic clusters, and the proxy server that is going to handle all the logic we talked about previously. As you can see on the slide, the proxy has some configs that we want to use to describe the routing rules for our proxy. And moreover, we want to add an additional features. We want to have to be our traffic authenticated. So we will not have an unauthorized access to the Docker images at our company's registries. Here's when Envoy dynamic routing comes into play. As you can see on the slide, dynamic routing refers to the ability to change request routing behavior in real time based on changing configurations or data without restarting services or proxies. It enables more flexible, intelligent routing of traffic in microservices architectures and cloud environments. Let's look at the key benefits of dynamic routing. The first one is improved flexibility. So we have no need to restart proxies. Routing rules can be updated on the fly. The second one is resilient infrastructure. We can automatically reroute traffic in case of service outages or failures. The third one is a traffic control, which enables fine-grained traffic management for load balancing and canary deployments or A/B testing, etc. And the last one is scalability. We can easily scale our microservices architecture using that approach. And the use cases. The first one is A/B testing. I think everyone is familiar with that. Canary releases. I want to focus your attention on this one because this is the point that is exactly the problem that we are trying to solve during this talk. The third one is geolocation-based routing. For example, route users to region-specific services dynamically based on user location. For example, user from one country goes to the specific backend in this specific country. The other users from the other country use the other backend. And the last one is fault tolerance. We want to dynamically reroute traffic during service failures to health instances in real time. So you might ask how to configure the dynamic routing using Envoy proxy.
And the answer is dynamic routing can be configured in many various ways, depending on the needs of your system, whether it is a gRPC or REST-based control plane in your cluster, or it's a file-based configuration, or maybe you configure your proxy dynamically using ADS, which stands for a dedicated server for configs. And all this flexibility allows Envoy to handle dynamic routing efficiently in different microservices architectures and cloud-native applications. And in the table, you can see in the middle column the options from config that we can specify to enable any kind of the configuration approach you want. On the next slide, you can see the beginning of the stand that we are going to deploy during our talk. I wanted to make this whole presentation as much useful as possible, because if you take the configs that I provide and try to create your own stand on your local machine, I think eventually you'll get the working example of the situation of the problem that we're trying to solve here. So if you're having some troubles, maybe repeating some steps, you can contact me and I'll help you with that. So we'll use Docker Compose file as a tool to quickly install Envoy, and we will configure it to pass config files as a volumes. We have 3 config files. Envoy.yaml is the first one and the main one. LDS.yaml is the file with the clusters and description of clusters. And the third one is the routes, the file that contains routes configs. The only one variable that is required is the envoy conf, which specifies where our config is located. On the right part of the slide, you can see the contents of the envoy.yaml file. And the first section just describes the Envoy cluster itself, node itself, sorry, the name of the cluster, the ID of the cluster, etc. And 2 other sections that are required. One is dynamic resources. Here's where we put our LDS.yaml file that, as I've mentioned earlier, describes our clusters. And static resources describes what our clusters are, like which endpoints do we have, how to connect to them, which ports do we use, and etc. On this slide, you can see the contents of the LDS.yaml file, and the main part of it is the HTTP connection manager section config, sorry. And in this section, we attach our routes file, and we will be using configuration with using a file. And a key benefit of using a file is that you can swap one file with another, and your configs will be updated just in place. Okay, we have finished with Envoy configs. So let's take a look at our second part of our speech is Docker traffic structure. So let's start with the basics. The main part of a Docker image is its manifest. In manifest.json, you can find a lot of useful information such as platform of an image, digest, and sizes of Docker image layers, some additional meta information. The first thing that Docker is going to perform when you type Docker pull in your terminal
is fetching a manifest. And manifest is stored as a part of an image in a container registry together with layers and configuration blobs. If you want to inspect a manifest of a certain image, you can type docker inspect command as shown on the slide. So let's examine the workflow of a Docker pull command. First thing that Docker client does is starting the authentication flow by calling get/v2 endpoint. Don't worry, we will look at the details of the Docker registry authentication process a bit later. Now just focus on the overall structure. And if the authentication was successful, Docker begins a download of an image starting with a manifest request. And as we've discussed earlier, manifest contains all of the hash sums of an image layers. So Docker client can easily download all of the layers, referencing them by digests. And after we have all of our layers, our image is fully downloaded. Moving on to Docker push operation. It's a bit tricky, I would say, but in general, idea stays the same. We have our authentication in the beginning, and then comes the difference. An upload starts by calling post uploads handler of the registry API. We must say that Docker optimizes the upload process by checking the existence of each layer by calling head/v2 and so on methods that can answer whether a specific blob exists in the registry or not. So if blob already exists, we will skip the upload of this exact blob and we will go to the next one. So then if there is no blob with such digest, Docker can upload blob by using an ID of the upload. And in the end, it will upload image manifest. And one important thing to mention here is that Docker performs multiple uploads simultaneously to speed up the upload process. So we know what Docker registry routes are. So we can now use that knowledge to route different images to different registries. On the slide, you can see an example configuration, which can be used to route Docker requests to different registries. We can see that Alpine image will go to registry 1 and Nginx will go to the registry 2. Just as we stated in the beginning of our talk. By using prefix option, all of the routes, manifests, layers, and config will be included. So we don't have to describe them separately. Note that I left wildcard in the domain option, but if you want to use more than one domain, it will be no problem. So just change it. You might have more complex needs related to traffic management. For example, you might want to route requests with a specific header or route requests by using regular expression instead of a prefix, and etc. All of these and even more can be easily done with the Envoy routing. As in the second example on the slide, Envoy will replace all requests to latest tags with the request to specific version of an image. In our case, it's release version 1. One of the pro tips that I want to share with you is configuration templating. Many of you probably have used Ansible and are familiar with J2 templating. You can put, for instance, image names in a separate file and generate routes dynamically as shown on a slide.
You can extend this idea and create a CI/CD pipeline to automate the process of deployment. So there will be no human interaction, human part in the process, and everything will be automated. Okay, one thing that we haven't mentioned earlier is how exactly do we update our config file. The operation itself is pretty easy. We just use our Linux move command. For example, we have a rds new.yaml file, which contains the most recent configs that we've updated. And we just replacing the old file with the new one. And as some of you may know, this will trigger an iNotify event inside a Linux kernel, and Envoy is listening to that event, and it will update its road configuration when you perform move operation. But in my experience, when I was trying to use that feature on in Macs or Windows, because these platforms use virtualization technologies, such things as Linux kernel features may not work correctly. So be aware of that. And if you want to repeat the process that I'm describing here, you better use Linux systems. A bit earlier, I've talked about that we need to authenticate the traffic, and how do we want to achieve that? Of course, you can implement authentication logic in your registry backend code, but these backends can be very different one from each other, and you will have to implement this logic in every backend. But you may also have an external authentication provider, maybe a provider that is used in your company, and you want to integrate it with your container registry so it will authenticate your Docker traffic. To enable this, you have to add an HTTP filter and specify a service that will authenticate requests. An example configuration of an HTTP filter is shown on the slide. Let's take a look at this example configuration. This should be put under the HTTP filter section that we've seen at one of the previous slides. Note that you have to specify patterns for headers that you want to pass or receive from your auth service. It is a very security sensitive place, and make sure to manage request headers very accurate. Among other things, we specify which of Envoy clusters is used as an external authentication service. In our case, it's auth service. It's called auth service. And having the knowledge of Envoy external auth feature, let's take a closer look at Docker Registry Authentication Protocol that we've mentioned earlier. Docker uses two key endpoints, the V2 endpoint. The purpose of it serves as an entry point for all Docker registry APIs. It is used by clients to verify that the registry supports API of version 2 and is functional. A Docker client or tool, for example, Docker push or Docker pull-up relations, will first send a GET request to /v2 to confirm the registry is using the correct version of API and ready to accept further requests. The endpoint can return OK or unauthorized responses. The second one is the /v2/token endpoint, and this endpoint is used to obtain an authentication token that allows the Docker client to perform subsequent operations such as pull or push against the registry.
it's primarily used when a registry requires token-based authentication. The authentication flow is you have to send a request to v2/token, and the registry will respond with the token that has the scopes that we need, or it will send you an unauthorized response that will indicate that you have to pass additional information, maybe a password or username, and etc. So let's examine the whole flow. First, the client initiates a push or pull request to the registry. Then, if authentication is needed, the registry responds with an unauthorized status, providing details on how to authenticate. Third, the client then requests a token from the authorization service. The authorization service issues a token that represents the client's access rights following the format outlined in the authentication token implementation, and the client resends the original request, now including token in the authorization header. The registry then validates the bearer token and its claims, allowing the push or pull process to proceed normally. Moving on to the Envoy routes configuration, we can now add two endpoints. First one is the /v2 endpoint we've talked about earlier, and also a v2/token endpoint. Note that we've added an additional section with typed per filter config, which disables authentication for these two routes because we only need to authenticate requests, for example, for blobs, for manifests, for configs, but these endpoints are authentication itself. So just to break this, do not get into the loop in our service. So now we know how Docker authenticates requests. We know the structure of Docker traffic. We know how to configure Envoy to route requests to different container registry. We know how to authenticate these requests. We want to make our system more reliable, and Envoy provides a lot of features to achieve that behavior. For instance, it's automatic retries. For example, if request to the registry fails, we can retry it, but use a different instance of our registry. And to configure it, you have to add a retry policy section in your routes configuration. As an example, we've talked about route for v2 Alpine to route Alpine image requests to container registry number 1. We just add the retry policy section below, and we specify that we want to retry gateway errors, which means that we will retry 500 and so on errors. For example, 503. And then we specify the number of retries we want to perform. In our case, let's say it will be 2. And we specify the strategy that we select the next backend from our pool. For example, if we have 3 nodes for our registry, we can add 2 retries. So if the first one fails, then we'll take one of the remaining hosts to perform requests again. And if everything is fine, the request will be successfully retried. So we've just made our system
more reliable by adding a few lines to our configuration. The next thing that can make our system more stable is outlier detection. As in previous example, let's say that we have 3 nodes and one of them for some reason fails to process the request, and Envoy can detect such hosts in cluster and temporarily disable them and remove them from rotation. To achieve that, you have to configure outlier detection in your cluster configuration. As you can see on the next slide, this is the envoy.yaml file static resources section. We previously had our cluster for register 1, and we just add a section called outlier detection, and we specify the time for which our failed host will be removed from rotation. For example, here it's 5 seconds. Then the interval that we want to make such checks, then maximum ejection time, and etc. Below we can see the different types of errors or like situations when we can use outlier detection. In our case, we just use it for gateway failures. We can also like enable it when we have too many 500s, or maybe when success rate to specific node like below certain percent or etc. And the last but not least thing is health checking. As some of you may know, health checking can be active or passive, and it's how it works. It regularly assesses service health to ensure traffic is routed only to healthy instances. To set up it, you have to define health check parameters within the cluster configuration for proactive monitoring. And that is it for today. Thank you for your attention. I'll be glad to answer your questions. Thank you very much. Yeah. Thank you. It's over. We finished our conference. Thank you there, everyone. And good night. Bye-bye.